Good evening, everyone, and Jai Shri Krishna. I'm Divya Tripathi, Program Manager, Gujarati Samaj of New York, and Gujarati Samaj of New York Health Committee member. On behalf of Gujarati Samaj and Health Committee, welcome you all to our 9th health seminar. Hello, Doctor. Wishing you all a very happy new year. નવા વર્ષની સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. એન્ડ આજે આપણે આપણા આ વર્ષના પહેલા સેમિનારમાં અહીં ભેગા થયા છીએ. Thank you so much all for joining today, including all the members, participants, organization for support. Just to know, બધાને જણાવવાનું કે આ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યો છે. Hope you and your family doing well. આપ અને આપના ફેમિલી બધા સ્વસ્થ હશો. We are almost back to our pre-pandemic life, right? આપણે બધા અત્યારે ફીલ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે જે પેન્ડેમિક પહેલા જે હતું we are just enjoying almost like that, thank God. In our community માં પણ આપણે જોઈએ આ વર્ષના બિગિનિંગમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ અત્યારે ઓલરેડી સ્કેડ્યુલ થઈ ગયા છે, પ્લાન અને સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યા છે. We get together. બટ સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણીએ જરૂરી છે કે કોવિડ still here, COVID XBB.1.5, I think the variant spreading right now. Doctor આપણને વધુ માહિતી આપશે આપણા એમના આગળના સ્પીચીસમાં. So please બધા જ rules, regulation જે પણ આપણે follow all the rules, regulation, guidelines from the government and keep family and our community safe. That's what we are trying. બધાએ આશા રાખીએ કે વેક્સિન પણ જે જરૂરી છે બધા લીધા હશે. અત્યારે તો આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ લાઈક 5th બુસ્ટર શોટ પણ અવેલેબલ છે. આઈ બિલીવ ડોક્ટર્સ ઇફ આઈ એમ કરેક્ટિંગ 50+ જે હોય લોકોને તો પ્લીઝ કીપ અપ ટુ ડેટ વિથ યોર ઓલ ધ વેક્સિન. ન્યુયોર્ક સિટી ઓલરેડી રિકમેન્ડ કરેલું છે ઇન્ડોર માસ્ક, સ્પેશિયલી ફોર ધ સિનિયર ટ્રુ. છેલ્લા 2 વર્ષમાં ઘણા બધાની લાઈફ આપણે જોઈ છે, આપણા ફેમિલીની, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, community people, a lot of things change in the personal life. So we all need like very strong mental and emotionally. So our mission for this seminar to create awareness, provide guidance and provide wellness to the community. આજે આપણો જે ટોપિક છે એ wellness for everyone. છેલ્લા 2 વર્ષ 2021, 2022 2 વર્ષથી ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક હેલ્થ કમિટીએ 8 હેલ્થ સેમિનાર ઝૂમ પર કર્યા અને we almost cover like all the topics, pandemic awareness and vaccination, unlocking your physical potential, pre and post COVID-19 variants and vaccine update, optimizing your diet and nutrition, COVID-19 variants and vaccinations, emotional wellness, part 1 and part 2. And all the doctors provided very useful information. આ બધા જ એક ખાસ જાણવાનું કે જે આપણા 8 હેલ્થ સેમિનાર થયા આપણે ઝૂમ પર, એનું બધું જ રેકોર્ડિંગ તમને ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક ઇન્ક આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે આપણે ગુજરાતી સમાજની, એમાં જઈને તમે સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો. અને એનું પ્લીઝ એનું નામ જે છે ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક INC is very important. એ આખું નામ છે આપણું યુટ્યુબ ચેનલનું. તો પ્લીઝ તમે ત્યાં જઈને એ પહેલા કોઈ પણ તમારે હેલ્થ સેમિનાર આપણા સાંભળવા હોય, જોવા હોય તો એની ટાઈમ યુ કેન વોચ ઓનલાઈન. અને આ પ્રોગ્રામ પણ આજનો જે છે આજે રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યો છે તો આપનો પ્રોગ્રામ આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં જ આપણે યુટ્યુબ પર પણ અપલોડ કરી દઈશું. Today we have our expert panelist and very knowledgeable Dr. Jagat Rawal and Dr. Tarun Wasil. Welcome both doctors to Gujarati Samaj of New York Health Committee. Thank you so much, doctors, and thank you so much all the doctors of GSNY Health Committee, Gujarati Samaj of New York Executive Committee members. સૌને જણાવવાનું કે તમે તમારા જે પણ પ્રશ્ન હોય, ક્વેશ્ચન હોય, તમે આ ચેટમાં પણ મૂકી શકો છો કાં તો પર્સનલી મને પણ મોકલી શકો છો. જો તમારે એનોનિમસ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો we will discuss here in the meeting. And also at the end of the પ્રોગ્રામના અંતમાં આપણે આ ઓપન સેશન કરીશું તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ અને તમારો કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ડિસ્કશન કરવું હોય તો we try to accommodate that. So we start our today's session. As we all know, આપણે બધા જાણે છીએ, purpose of this seminar is to create awareness, provide guidance and promote wellness. Information અહીંયા જે આપવામાં આવે છે એ generalized છે, is not aimed for any individual person.
તમારો કંઈ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જો અંગત કોઈ પ્રશ્ન હોય તમારા હેલ્થ બાબતે તો તમે તમારા પર્સનલ ડોક્ટરને ગાઈડન્સ લઈ શકો છો ફોર ફર્ધર ક્લેરિફિકેશન. આજના પ્રોગ્રામમાં આપણે 10 to 15 મિનિટ ઈચ ડોક્ટરની સ્પીચ એમનું ડિસ્કશન હશે અને ત્યાર પછી આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન ઓપન કરીશું. So let me introduce first our Jagatbhai, first Dr. Jagatbhai. Let me give you the brief of Dr. Jagatbhai Rawal. Let me just put him on. So Dr. Jagatbhai Rawal is a board certified internal medicine physician who has been practicing in Queens for over 20 years. He has two medical practice located in Almost and Sunnyside, where he provides primary care medical services. He is affiliated with North Shore Forest Hills Hospital. Dr. Rawal continually provided the medical care during the height of the COVID pandemic and was vital to providing the COVID vaccines to the community. He is beloved by both his patients and the members of the community who praise his medical knowledge and ability to provide holistic care. Dr. Rawal is a member of Health Committee, as I said in the beginning, is a member of Health Committee of Gujarati Samaj of New York. He is actively involved in API. We all know API is a big organization, American Association of Physicians of Indian Origin, where he served as the treasurer and will be secretary soon. So congratulations and thank you so much, doctor. He successfully organized the API convention in December, just last month in the Crest Hollow Country Club. So after Dr. Jagatbhai ni je speech puri thase e pachi Dr. Jagatbhai will introduce Dr. Tarun Wasil. So Dr. Jagatbhai, here you go. તમે unmute કરજો જગતભાઈ. Can you hear now? Yes. Yeah. Okay. Thank you, Divasbhai. Thank you for the nice introduction. So આજનો આપણો ટોપિક છે what we just said that wellness for everyone. Now wellness એટલે આપણે જનરલ કહીએ કે ભાઈ what is the definition of wellness or what is health, right? હવે છે આપણે બધાને તો દરેકના જુદા જુદા આન્સર હોય. તમે નાના કિડ્સને પૂછીએ આપણે like we ask them, so they may have different answer. If you ask some younger person, he may have different answer, or elderly person can have a different answer. So let's see, maybe Divas bhai, we can put one slide, first slide. Sure. Can you see that, right? Yeah. Okay. So what is health? So as we see WHO definition, a state of complete physical, mental, and social, like well-being, not merely the absence of disease and infirmity, a multi-dimensional concept, and people may define it differently according to gender, life, and culture. So as I said, so it is not just normally we talk about wellness or the health means we talk about only just the physical health, but it's not always just health means you get sick or diabetes, blood pressure, or chronic medical conditions. No, but it's also equally important is your mental or emotional well-being. That is also very, very, very important. So it is a basically multi-dimensional concept that is very important for the well-being. So it's not the health means or the wellness means just the physical health, but it's all aspect. And as I said, it may different according to gender, male, female. It depends on the stage of the life or the person's age, and also the culture, ethnicity. Also, it can be a different one. Okay, so can we go to next slide? Yeah. So here, I know we probably would have discussed, or I'm sure Sunil Bhai would have discussed, or the other doctors would have discussed this before. But the wellness for everyone has, these are the main 8 components. As I said, it's the first one, what we just say about the
physical, then what we say about the emotional or spiritual, social, intellectual, and then the last part is like environmental, occupational, or financial. But these are the main component of the wellness. That's a multi-dimensional, multi-directional approach. Can we go on the next slide? Yeah. So now I'll not show you too many slides, but this is the last slide. So I'm going to talk about all these aspects, right? So let's start with the first physical one. And that's the one we are, most of the doctors, we are involved, the physical wellness. Now, physical wellness is basically how you can stay healthy. Number one, what we all say that it is your balanced diet, balanced nutrition, what you eat, how you eat. So that's number one. Then your exercise, physical fitness, exercise, whatever you can do it. So that's important. So balanced diet, balanced nutrition, exercise, yoga, all those things. And also you have to have also your doctor visit or the physical or preventive examination, dental visit, eye checkup, all those things. And also depends on your illness or the chronic illness or just a general physical checkup. Now, preventive care and also another thing is the preventive or screening for the cancer, which I'm sure our next speaker, Dr. Wasil, will talk more about it. So the screening or the preventive medicine is also very important. So many times I know people know about it, or patient, like I see so many times in our practice that people come and they don't know. Even you ask them that you come for preventive checkup, but they don't know exactly what is the meaning of preventive, right? So preventive, I just tell them simple way that something we can prevent it, something can happen in the future. So that's the one is important for prevention of the disease. And I think like sometimes a patient comes to the office first time, and when you see the blood pressure is, let's say, 170/100, and you tell them that you have a high blood pressure. But the first answer patient has a kind of, they say, oh, but મને કશું થતું નથી. I'm feeling okay. કે મને કોઈ તકલીફ નથી. મને પ્રેશર તમે કહો છો, મને તો કોઈ તકલીફ છે જ નહીં. But what we have to explain them, કે this thing we want to prevent, something can happen in the future, right? So we want to prevent it. Then I sometimes explain them that blood pressure high right now, you are okay, but it can create a problem. So we don't want to wait that something can happen. Worse come worse, people can have a dizziness or headache or something. But the blood pressure can cause you that we don't want to wait that one day you can get a heart attack or one day you can get a stroke. And then we say, oh, now we got a symptom or we got something, we got a heart attack. Now let's try to control the blood pressure. No, Jagat we want to prevent. Jagat bhai, એક જ request. If you can, તમે ગુજરાતીમાં જેટલું બોલી શકતા હોય, ગુજરાતીમાં હોય તો if you can. Sorry, I forget to inform about this. So some of the seniors are. So whatever you can, in Gujarati, right? Okay, thank you. Sure. એટલે આપણે કેવું છે કે બ્લડ પ્રેશર આપણે જેટલું કંટ્રોલ કર્યું હોય, રાઈટ, તો આપણે એ વસ્તુ ફ્યુચરમાં આપણે એનું પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ કે આપણને હાર્ટ એટેક આવ્યો કે સ્ટ્રોક આવ્યો. પણ આપણે એના માટે એટલું વેઇટ નથી કરવું કે પહેલા એકવાર આપણને સ્ટ્રોક થાય કે હાર્ટ એટેક આવે ને પછી આપણે એનું સોલ્યુશન કરવા બેસીએ. Then it's too late. એટલે that's what we call preventive medicine, right? કે ભાઈ શુગર, પહેલા ડાયાબિટીસ માટે બી અમે ડોક્ટર્સ we were saying કે ભાઈ 200 ની ઉપર હોય ત્યારે શુગર કે ડાયાબિટીસ. But ધીરે ધીરે we kept changing, right? કે ભાઈ 190, 180, 75. Now we are down up to like 100 સુધી, right? That is normal. બરાબર? એટલે that way also we see કે જેટલું તમે earlier એને pick up કરો, કે earlier જેટલું treatment ચાલુ કરો, કે earlier એનું prevention કરો, that is better. So that's why it is physical health aspect. It's very important. And we will talk more detail about later on, but I'll go on the next one. The next one is important one is the social topic, right? The social, as you see in the slide, social support, right?
હવે સોશિયલ સપોર્ટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાવ લકીલી આપણે બધા જે ઇન્ડિયાથી આવેલા છીએ આપણા માટે સોશિયલ સપોર્ટ ઇઝ વેરી ગુડ. હવે આપણું કલ્ચર એવું છે કે આપણે ત્યાં પણ સોશિયલ સપોર્ટ કહીએ તો ધારો કે મેઇનલી આઈ વુડ સે કે નેબર કે ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલી. હવે નંબર 1 ફ્રેન્ડ્સ, રાઈટ, કે આઈ વુડ સે કે એટલીસ્ટ તમારે મિનિમમ 2-3 ફ્રેન્ડ્સ તો એવા જોઈએ કે જે, હવે આપણે ફેસબુકના ફ્રેન્ડ્સ કે પેલા વોટ્સએપના ફ્રેન્ડ્સની વાત નથી કરતો કે એમાં જે 500 ફ્રેન્ડ્સ હોય એ ફ્રેન્ડ્સ નહીં, પણ જસ્ટ તમારા 2 કે 3 એવા ફ્રેન્ડ્સ હોય કે જેની જોડે યુ ફીલ વેરી કમ્ફર્ટેબલ, રાઈટ, કે તમે એની જોડે ગમે તે તમારી વાત કરી શકો. ઇવન સમટાઈમ્સ તમે ફેમિલી જોડે પણ વાત ના કરી શકો, પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય કે એની જોડે તમે તમારી બધી તમારી સારી વસ્તુ, ખરાબ વસ્તુ, સિક્રેટ હોય, યુ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ, રાઈટ, કે તમે એની જોડે જઈને ગમે તે વાત કરી શકો. તમે અડધી રાતે બી એને ફોન કરો તો આઈને ઉભો રહે. સો ઇટ્સ યોર સપોર્ટ. યુ ફીલ સો ગુડ વિથ હિમ, અને એ બી તમને એડવાઇસ આપે કે સ્ટેન્ડ બાય થાય કે that's the one. So friends is very important. એટલે જે સોશિયલ સપોર્ટ છે. બીજી વસ્તુ આપણે જે અત્યારે ઇન્ડિયાનું મને ખ્યાલ નથી કે હવે કેવું હશે, પણ પહેલા મને યાદ છે કે નેબર્સ આર વેરી ગુડ, રાઈટ, કે આઈ રિમેમ્બર કે અમારા નેબર્સ હોય સામેવાળા, રાઈટ, તો આઈ રિમેમ્બર કે ઇન્ડિયામાં અમદાવાદમાં મારા ઘરે ઘણી વાર તમે ભૂલી જાઓ કે લાસ્ટ વીકે તમારા ઘરે કોણ આવ્યું હતું, તો તમે નેબરને જઈને પૂછો તો એ તરત તમને કહે લાસ્ટ વીક 4 o'clock તમારા સર્વન્ટ આવ્યો હતો, પછી તમારા બ્રધર આવ્યા હતા, પછી તમારા અંકલ આવ્યા હતા. એટલે દે નો એવરીથિંગ. યુ ડોન્ટ નીડ ઇવન સિક્યોરિટી સિસ્ટમ, રાઈટ, કે ભાઈ કેમેરા જેવું, કે દે નો એવરીથિંગ. સો નેબર ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ સપોર્ટ સિસ્ટમ. એટલે નેબર છે, ફ્રેન્ડ છે, ફેમિલી છે. સો ધીઝ આર ઓલ ધ સપોર્ટ સિસ્ટમ યુ નીડ ઇટ ધેટ you feel comfortable, you can share anything, તમારી feelings, emotions, good thing, bad thing, that all is very important. So that's the social aspect. Then another one is the intellectual wellness. બરાબર. હવે intellectual wellness is a mind has tremendous or substantial influence over our body, right, કે માઇન્ડનો આપણા માઇન્ડનો કંટ્રોલ બોડી ઉપર ઘણો બધો છે. એટલે માઇન્ડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધી એમાં ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલમાં કે ભાઈ આપણે ક્યુરિયોસિટી, રાઈટ, ક્રિએટિવિટી, ક્રિટિકલ થિંકિંગ, એબિલિટી ટુ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ, રાઈટ. સો બ્રેઇન વી ઓલવેઝ હેવ એમને સ્ટિમ્યુલેટ કરતા રહેવું જોઈએ. અને દરેકની પાસે વી ઓલ હેવ સમ કાઇન્ડ ઓફ ટેલેન્ટ ઓર ક્રિએટિવિટી. પણ એ નોટ કે તમારી કરિયર છે કે ભાઈ ડોક્ટર છો તો ખાલી ડોક્ટરનું જ વાત નહીં, પણ સમથિંગ એલ્સ, રાઈટ, કે ભાઈ આપણે નથી કહેતા કે મ્યુઝિકમાં સમ પીપલ હેવ ટેલેન્ટ કે ભાઈ સિંગિંગ, કેરિયોકી છે, ગાવાનું છે, રીડિંગ છે, રાઇટિંગ છે, ઇવન હ્યુમર, લાફિંગ, રાઈટ. સો you need to find that kind of whatever talent or intellectual કે તમે લાઈક માઇન્ડ. ઘણી વાર આપણે એવું કહેતા હોય કે ભાઈ યુ કેન ગો ટુ ટેમ્પલ છે કે ક્લબ છે કે ચર્ચ છે કે ગુજરાતી સમાજ છે કે વૈષ્ણવ ટેમ્પલ છે કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, રાઈટ. સમટાઈમ્સ શરૂઆતમાં તમને એવું થાય કે હું ત્યાં જાઉં પણ મને કોઈ ઓળખતું નથી, કે આઈ ડોન્ટ નો એનીબડી, રાઈટ, પણ ધેટ્સ ઓકે. તમે ધીરે ધીરે જાઓ તો યુ ફાઇન્ડ અ લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ, રાઈટ, કે તમને જે તમારા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલનું હોય કે તમારી ઇન્ટરેસ્ટ વાળું હોય, યુ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ પીપલ, અને સ્લોલી તમે એની જોડે થાઓ. અને ઇટ્સ ધ સેમ વે જે મેં કહ્યું કે ફ્રેન્ડશિપ, કે ધીઝ આર ઓલ્સો જે વેલનેસની આપણે વાત કરીએ, દે આર ઓલ્સો ઇન્ટરકનેક્ટેડ. જે આપણે સોશિયલમાં વાત કરી તો સેમ વે યુ ફાઇન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, કે તમે કંઈક રિલેશન્સ, અને સમથિંગ લાઈક લેડીઝ હોય તો કુકિંગ છે, કે તમે ઇવન ગો ટુ વોલન્ટિયરિંગ, કે લાઇબ્રેરીમાં જાઓ. સો ઓલ ધીસ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કે તમને that makes you feel happiness, that makes you feel good. ઘણી વાર તમે આઈ રિમેમ્બર કે વન ઓફ માય કઝિન એને મ્યુઝિકમાં બહુ પેશન હતું, પણ આઈ સો ઇટ કે whenever she sings music she literally cries, right. So what is that, કે that gives her like inner peace, inner joy, right. કે ભાઈ ઘણા લોકોને તમે સાંભળ્યું હશે કે હું મ્યુઝિકનું જાતે ગાઉં તો મને બહુ આનંદ મળે છે, કે મને I'm feeling good. So intellectual is like you always have to do તમારી એક્ટિવિટી કે પેશન કે તમારું થિંકિંગ કે બ્રેઇનને, કે આપણે ઘણી વાર સ્ટુડન્ટ હોઈએ ત્યારે જ આપણે બ્રેઇનને યુઝ કરતા હોઈએ, કે પછી બ્રેઇનને બહુ યુઝ નહીં કરવાનું. પણ ઇટ્સ નોટ કે સ્ટડી ઇઝ ધ ઓનલી બ્રેઇન, પણ તમારી જે બી હોબી છે, ટેલેન્ટ છે, દેટ ગિવ્સ યુ હેપીનેસ. હવે અહીંયા આપણે શું છે કે ઓલ્ડન ટાઈમ લાઈક વી યુઝ ટુ સ્ટડી, કે ભાઈ છોકરાઓ સ્કૂલમાં જાય
એટલે પહેલું કે ભાઈ તારે ભણીને ડોક્ટર થવાનું છે કે એન્જિનિયર થવાનું છે કે તારે સાયન્સ લેવાનું છે કે કોમર્સ, કે ભાઈ પહેલેથી એમ કે મેથમાં તારે આટલું આટલું કરવાનું. નો, અહીંયાના છોકરાઓને લાઈક દે ગીવ ધેમ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડુ એનીથિંગ, એક્સપ્લોર ધ વર્લ્ડ, રાઈટ? કે ભાઈ સ્કૂલમાં બી એ લોકો ક્લબ એક્ટિવિટી કરો, ડિફરન્ટ એક્ટિવિટી કરો, વોટ એવર યુ લાઈક ઇટ, explore your passion, talent. So those are the important things. So that's intellectual wellness. So wellness માટે આ બધા, these all components are important to make you healthy, happy and feel good. Okay. Now the next one, we can go with the emotional, right? The emotional wellness is also very, very important. And I would stress out more on that, which we call that emotional well-being, or how to manage or how to cope up with your stress, right? Because stress je apne badane hoy che, right? And stress leads to whatever we say, depression or anxiety, or even youngsters apne atyar જોઈએ છે કે even leads to suicide, right? So that's why it's very, very important કે apne how we handle the stress, right? હવે કઈ રીતે કે ભાઈ ઘણા લોકો તમે એનું પ્લાન આઉટ કરો અને તમારું પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે, ઇવન like dedication or determination or the strong strength, positive approach, તમે have a relaxation technique, good sleep, and most important, realize that you are going through a stress, you may have depression. So it's તમારે પોતે બી સમજવું પડે, અને also ask for help, right? Go to your doctor, go to professional psychology, psychiatrist. You may need medication, you don't need medicine, but and also the same thing I'm saying, that all this support system, whether it's social support system, friends, family, intellectual, club, so all these things can also help you out. And the same way, you are not the patient, but your family, like your friend, કે તમે એને ખબર હોય કે તમે આવું કશું, કે you realize something, કે he's going through some kind of stress or some kind of under depression kind of thing. So at least you stand by there, you help them out, you guide them, support them, stand by, and you necessary thing, whether it needs professional help or just family or the friend kind of support, right? So that's why emotional health, or it's very, very important. And youngsters sometimes they're going through this depression phase or the thing, and we hear so many times, even our friends or some society, we hear that a lot of youngsters, they because of the depression or sometimes other reasons, maybe the drugs or something, they get depressed, and a loco suicidal ke ubi tha, which we can prevent it. And I mean, I'm sure we will talk again and again later on, thanks to our Dr. Sunil Bhai Patel, he works so much on that, and he's coming up, which we will talk later on, with the bigger idea and a bigger platform, integrate, because it's very important to integrate all the, not only just the organization, but to all the people to gather and work and help and support. And it's a very different thing. So far, and I agree with Sunil Bhai, અમે often વાત કરીએ છીએ કે so far આપણે જે traditionally ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્શન, એ તો બધા જ વાતો કરીએ છીએ અને બધાને ખબર છે, અને બધા જ હેલ્થ ફેરમાં કે બધે આપણે એ જ વાતો કરતા હોઈએ છીએ. પણ આ વસ્તુ જોડી એ છે કે it is little bit not discussed that much, આપણે એટલું બધું એનું ડિસ્કશન નથી થતું, પણ એના વિશે we need to do more. અને હવે જે આ બી આપણે અત્યારે ઝૂમમાં વાત કરી રહ્યા છે કે મીડિયા છે કે ટેકનોલોજી છે, કે we also have to come up with the new ideas, right? New thinking. So that's what is important. But we will definitely keep talking, or we'll talk more later on or in the future too. So these are the things. Then we'll go with the other one, which are important, but so far what we discussed, these are the most important thing, right? Then environmental, environmental is basically what we talk about related to your community, your home, your society, or your town, country, geographical border, let's say like air pollution or the cleanliness. So these are all important factors. And the same time, where you located, right? We are lucky કે આપણે આ country અમેરિકામાં રહીએ છીએ. હવે તમે
યુક્રેનમાં અત્યારે જુઓ તમે, હવે એ જગ્યામાં આપણે હોઈએ, રાઈટ? તો ઇમેજિન કે શું હાલત થાય તમારી. આ બધી જે વેલનેસ છે બધું ઉડી જાય, રાઈટ? કે તમે સોશિયલ ની વાત ક્યાં કરવા જાઓ, કે તમે ઇમોશનલ ની વાત ક્યાં કરો, કે સ્પિરિચ્યુઅલ વાત ક્યાં કરો, રાઈટ? એ બધું તમારું વસ્તુ જતું રહે. એટલે તમે ક્યાં લોકેટ છો એની ઉપર તમારું છે, રાઈટ? ઇવન environmental કે એર પોલ્યુશન છે, ઇવન વી ટોક અબાઉટ કોવિડ, રાઈટ? કોવિડ ઓલ્સો ગ્લોબલ છે, કે પેન્ડેમિક છે, રાઈટ? કે ભાઈ વાયરસ આવે તો is everything disturbed, everybody is different. I mean, depressed, and the job market, the financial, so everything. So these are environmental wellness or health is also has a pretty important role in our wellness. Then I will talk about spiritual health. That is also important one, and that's the most important. What is spiritual, right? કે આપણે spiritual ની વાત કરતા હોઈએ છીએ, પણ that is the most important. What is our life, right? કે આપણે ઘણી વાર કહે છે કે અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ તો એનો મતલબ શું છે, સો આપણી લાઈફનો પર્પસ શું છે. તો ઇટ્સ મોર ઓફ તમારી પોતાની શું બિલીફ્સ છે, તમે શું વિચારો છો, તમારી એથિકલ વેલ્યુ અને કલ્ચરલ વેલ્યુ, રાઈટ? એથિક્સ અને કલ્ચર એનાથી તમારી લાઈફનો પર્પસ શું છે એ તમારા પોતાના માટે છે. એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ કે સ્પિરિચ્યુઅલ વેલનેસ છે એ ઇટ્સ જસ્ટ તમારી કોર વેલ્યુ છે, તમારું પોતાનું વિધિન શું તમને ફીલ થાય છે, રાઈટ? સો હવે સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ ઇઝ કે તમારે, આઈ વિલ જસ્ટ ગીવ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે તમે એવું કરો કે જે કશુંક જેનાથી તમને પોતાને, ફર્ગેટ અબાઉટ એનીબડી એલ્સ, તમારા ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, નથિંગ, તમને પોતાને અંદરથી ઇન્ટરનલ તમને પીસ કે તમને હેપીનેસ મળે, રાઈટ? કે વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ માય લાઈફ, કે તમે હું શું લઈ જવાનો છું, રાઈટ? સો that's kind of value we are talking about, the spiritual. So let's say કે તમે ડિસાઇડ કરો, રાઈટ, કે ભાઈ હવે આજથી નેક્સ્ટ વીકમાં કે નેક્સ્ટ મંથમાં કે ઇવન આખા વર્ષમાં, રાઈટ, કે ભાઈ હું કદાચ 5 કે 10 એવા લોકોને લાઈક એક્ટ ઓફ કાઇન્ડનેસ કે હું એને કશું હેલ્પ કરું, રાઈટ? નોટ કે હેલ્પ તમારા ફેમિલીને કે તમારા પેરેન્ટ્સને કે તમારા કિડ્સને, નો, ઇઝ સમથિંગ સમબડી અનનોન, રાઈટ? અને થેન્ક્સલેસ, સેલ્ફલેસ એક્ટ, રાઈટ? કે ભાઈ તમે કશું રિવોર્ડની આશા નહીં. એવું નહીં કે ભાઈ એટલે મારા ફ્રેન્ડને 2 વાર ઘરે બોલાવ્યા હતા અને હવે મને એકવાર નહીં બોલાવે ત્યાં સુધી હું નહીં કરું. એ નોટ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ સમથિંગ કે તમે જાતે મહેનત કરીને કરો, નોટ કે પૈસા આપી દો, રાઈટ? પણ સમથિંગ કે તમે કોઈકને બીમાર હોય તો તમે એને કુક કરીને જાતે એને આપો, રાઈટ? અને એ જુઓ તો કે તમને હેપીનેસ મળે છે. કે કોઈ હોમલેસ પર્સન હોય એને તમે બહાર જઈને ઠંડીમાં હોય તો તમે એને જાતે જઈને ફાઇન્ડ કરીને એને બ્લેન્કેટ આપો, રાઈટ? તમે એને ઓઢાડો. સો that kind of activity. કે અને એવું નહીં કે પછી ત્યાં જઈને હું સેલ્ફી લઈને પછી હું બધાને ફેસબુક પર મૂકું ને 500 લાઇક્સ કરું. નો, નોટ that kind of thing. It just something for yourself, કે what you do that make you yourself feel good. કે act of selflessness. I mean, હું મારી પોતાની વાત કરું, રાઈટ? કે આઈ રિમેમ્બર કે હું ઇન્ડિયામાં જ્યારે હતો ત્યારે આઈ વોઝ ઇન્ટર્નશીપ ચાલતી હતી મારી. હવે એક હોસ્પિટલમાં, સિવિલ હોસ્પિટલની જોડે, તો એ નાની હોસ્પિટલમાં ઇન્ટર્નશીપમાં એક આલ્કોહોલિક હોમલેસ પેશન્ટ કેમ ધેર. હી વોઝ થ્રોઈંગ અપ બ્લડ. હી વોઝ એટલે એટલું એનું કન્ડિશન સારી નથી. હવે હોસ્પિટલમાં એ વખતે બ્લડનું અવેલેબલ બી નથી અને એનું બ્લડ ગ્રુપ એ નેગેટિવ હતું અને મારું પોતાનું એ નેગેટિવ હતું. તો એ વખતે યંગ હતો એટલે હું લેબમાં જઈને મેં મારી જાતે કહ્યું મારું બ્લડ કાઢો. મેં એના બ્લડ કાઢ્યું. હું મારું પોતાનું બ્લડ લઈને ઉપર આવ્યો અને મેં એને ચડાવ્યું અને કર્યું, બરાબર? ઇટ્સ ઓકે, ધેન વોઝ ફાઇન. લેટર ઓન આઈ ફોરગોટ કે પેશન્ટ ક્યાં ગયું પછી, પણ જવાના ટાઈમે, ડિસ્ચાર્જ ટાઈમે પેશન્ટ આવ્યું અને હી વોઝ સર્વાઈવ અને આઈ કેન સી ઇન હિઝ આઈઝ. ધેટ ગેવ મી inside happiness, right? That's what we call the spiritual or core value. હવે another example I can see કે ધારો કે મારી ઓફિસ એલ્બર્ટ્સમાં છે, ગીતા મંદિરની બરાબર સામે. હવે I wouldn't give the name, પણ ત્યાં જે ભાઈ કામ કરે છે એ વર્ષોથી, આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા જોયેલા છે. હવે એ ભાઈ દરેક, એટલે એ બધું કામ કરે. એ ત્યાંનું ક્લિનિંગનું કામ કરે કે ભગવાનને બધું ડેકોરેશન કે ફેસ્ટિવલ હોય કે આ હોય કે તે બધું જ કરતા હોય. એનું મંદિરનું બધું આખું બધું I would say management he's doing, right? કે ભાઈ કચરો વાળવાથી માંડીને ભગવાનના જે બી વાર તહેવાર આવે તે બધું કરતા. હવે એ ભાઈ એ જ્યારે બી કશું આવું ફંક્શન હોય કે ભાઈ તારા અમારા જે ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ બધા જઈને ભગવાનને પગે લાગીએ, ભગવાનને આરતી કરીએ, આમ કરીએ તેમ કરીએ, બરાબર? આગળ ઉભા રહીને કરીએ.
who is more closer or who is more happier? He is standing all the way in the back. He doesn't care. But who is more happy? He is more happy because he knows the value. He knows the purpose of his life. What is his value? That's what I'm saying. Not again, we all believe Bhagwan ne prarthna kariye, everything is fine. But what you just want to do something or the purpose of life. Even simple, I would say example. કે તમે જે બી કરો કે I mean, અમે જે આપણે બધાને ખબર છે સુનિલભાઈ, દિવ્યેશભાઈ, we all were there, right? કે અમે હેલ્થ ફેર, ગુજરાતી સમાજનો હેલ્થ ફેર કર્યો, right? તો હવે અમે બધા જે ડોક્ટરો હતા, ઓફકોર્સ we all went there. અમે બધા અમારું કામ કર્યું, અમે જઈને ઉભા રહ્યા, પેશન્ટને ચેક કર્યું, which was for us was a routine thing, બરાબર છે. પણ I came to know કે thanks to ગુજરાતી સમાજની all the committee and active committee people, બધા આગલા દિવસે even રાત દિવસ છેલ્લે રાત સુધી એ લોકો બધા ટેન્ટ ઉભા કર્યા, બધા ટેબલો ત્યાંથી આમથી આમ દોડાદોડી કરીને સેટ કરે, ચાનું પેલું મૂક્યા, તે બધું બરાબર છે. હવે they don't look for anything or anything, but they know the purpose of their thing, value, right? કે even જે અમે બધા આપીના ડોક્ટરો આવ્યા હતા, એ બધાએ બી પિક્ચર લઈને પૂછવા મને કે ડોક્ટર વાલા આપણે બૂથ કેવી રીતે સેટ કર્યા છે, આટલા બધા કે આટલા પ્રોફેશનલ વે, આટલું સરસ રીતે કે આટલું કરવું. So that kind of thing I'm talking about, the spiritual happiness or spiritual wellness. So you can find it. Again, it's not that you have to tell anybody, or it's just the selfless, thankless, that kind of act of kindness. So that you do it for yourself, not for anybody else, just for your own happiness or wellness. Barabar? And the last couple of things is like occupational. In this country is not very important, but still labor laws are there. But જે તમારી job ઉપરનું બી તમારું stress, physical stress, working condition, environment, like occupational job, that is important. And the financial also, we all know, આપણે જાણીએ છીએ કે ફાઇનાન્શિયલમાં એટલે તમારું પોતાનું કરંટ તમારી જે ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન આપણે પરિસ્થિતિ ગણીએ કે ફ્યુચરનું તમારી સિચ્યુએશન છે, એ બંને તમારે બધાએ પ્લાન આઉટ કરવી જોઈએ, રાઈટ? પણ ઘણીવાર કોઈ ગેમ્બલિંગમાં લાગી ગયા કે સ્ટોક માર્કેટમાં લાગી ગયા અને તમે એનું બરાબર પ્લાન ના કર્યું અને તમે યુ એન્ડ અપ લૂઝિંગ ઓલ ધ મની. people even get depressed, or people કે ભાઈ લોકો સુસાઇડ બી કરી કાઢે, રાઈટ? એટલે ફાઇનાન્શિયલ વેલનેસ, પ્લાનિંગ કે ભાઈ environmental or occupational, they are important, but the most important આપણે જે આગળની ડિસ્કસ કર્યું છે કે physical, social and emotional. બરાબર? So I will stop here. Bhai, you want me to introduce? Yeah, thank you so much, Jagat bhai. Very, very useful information. So basically, I think what we understood is wellness means is a combination, right, of all these elements of our life, like of course physical, mental, finance, occupational, spiritual. So all gather to combine and make it like a wellness for our life. Thank you so much for your information. So if you can kindly introduce, I just received the email from Dr. Wasil. I'm just, meanwhile, I'm downloading his PPT, and if you can just introduce the Dr. Wasil, I appreciate. Go to slide number 63. First, several slides are on immunotherapy, and that is not the topic today. So please start with slide number 63. Yeah, I'm just downloading. Meanwhile, I just saw your email, so 1 second. But meanwhile, yeah, you can just introduce, I think, Jagat bhai, to Dr. Wasil. So હવે આપણા નેક્સ્ટ સ્પીકર છે ડોક્ટર તરુણ વાસિલ. એમને હું ઘણી સારી રીતે ઓળખું છું, કારણ કે અમે આપીમાં પણ કામ કરીએ છીએ, અને એ અમેરિકન એસોસિએશન ઓફ ફિઝિશિયન ઇન્ડિયન ઓરિજિનમાં આપી ક્વીન્સ લોંગ આઇલેન્ડના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ બી છે, બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટી છે, અને એ પોતે હિમેટોલોજી ઓન્કોલોજી છે. એ અત્યારે પ્રેક્ટિસ અહીંયા આપણા નાસા કાઉન્ટીમાં હિલસાઇડ એવન્યુ, હિલસાઇડમાં that એરિયામાં એ પ્રેક્ટિસ કરે છે ઘણા વર્ષોથી. એ નોર્થ શોર હોસ્પિટલ જોડે અફિલિએટ, અને અત્યારે એ બહુ મોટા ઓલ્સો હિમેટોલોજી ઓન્કોલોજી ગ્રુપમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. અને એમણે ઘણી બધી આર્ટિકલ્સ અને પબ્લિકેશન અને જર્નલો ઓલ્સો પબ્લિશ કરેલી છે. પણ એમણે પોતે પણ એક હમણાં નવી બુક લખેલી છે, જે આઈ એમ શ્યોર તમે ઘણા બધા આપણા હેલ્થ ફેરમાં પણ જોઈ હશે. એમની માઇન્ડ બોડી ક્રોસટોક, એમની
બહુ સરસ એમણે બુક લખેલી છે અને એમાં એમને એક્સપિરિયન્સ અને એમણે પોતે પણ લાઈફમાં ઓલ્સો હી ઇઝ ઓન્કોલોજી, હિમેટોલોજી અને ઇમ્યુનોથેરાપી કરે છે. અને વિધાઉટ ફર્ધર ડ્યુ હું એમને હાલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. થેન્ક યુ સો મચ જગતભાઈ. તરુણભાઈ, તમારું મારે જે તમારું પીપીટી મોકલી પણ I don't have access. Okay, going. I guess it was last minute. If you download, you can share. No, if you can. Otherwise, I need your access. Let me see. Share my screen. Yeah, you can share as you are the host. So if you can just open and click on share screen. Okay, let's see. Can you see my screen? Not yet. So open the file first and then come to the Zoom and click on share screen. And in share screen, when you click, then you see like a 3-4, folders. So select one PPT you want to share. Share. Yes. Yeah, we can see. Yeah, perfect. So thanks for having me here, and I am amazed at what Jagat has taught us today. Actually, it's basically whatever I wanted to say, he has said it already. And the only thing I can add is that we have evidence for whatever he said. There's research done in the United States. Many at the genetic level, at the cellular level, people have looked at many different areas, and I'll go through some of the stuff which Jagat was saying, and with some evidence in the literature. So it seems like our mind is very much connected with the body. Whatever our ancestors have told us, the saints, Lord Buddha, Guru Nanak, that we should try to be less stressful, and we should try to help other people, which Jagat was alluding to, with no intention of making any gain out of it. That helps, and I'll show you the evidence for that also. And it seemed like the stimulation of mind by many different methods can achieve the same goal, which Jagat was also alluding to, that if you have very good social circle, good friends, good environment, everyone is talking positive things, that can have a positive impact on our mind, and also it can affect our genome in a positive way. And if you have a negative sentiment around you, you will always think negative. And I can give you a very simple example. We used to be taught that if you want to make a person sick, send a few people to that person's house, and from morning till afternoon, and everyone should tell that person, you look sick, you look sick. By the afternoon, person will feel sick. So basically, it has a lot of sort of message that we should always try to talk positive things. And in my patients, especially who are suffering from cancer many times, we try to teach them that optimism is a good thing, along with the standard of care, which we'll talk about. And Jagat was talking about spiritual and religious stuff, and many spiritual leaders and religious leaders use this information, that how to influence one person's mind to their advantage. We don't want to do that, but in general, what the message is that, again, mind can be influenced by a higher power, whether it is a spiritual leader or religious leader you believe in, that can influence your mind, and you can act according to that. And I wrote this book, which Jagat was mentioning, Mind Body Crosstalk, after about 5 years of sort of search in the literature. What I saw my mentors and senior colleagues doing it, they were not only using the medicines to take care of the patients, in just like olden times, they used to sit
down with the patient, hold the hands of the patients, talk about their families, talk about their job life, everything inclusive. And that used to, I thought that those patients were doing much better as compared to those who were not getting the same care. And I have seen this in many of my patients. So you can see that many times the perceptions and beliefs and the expectations of our mind can affect how we react to a situation. So you can see that if there are some patients who think that if we give them a bigger pill, it will be more effective. On the other hand, a negative person will always think that if the big pill is bigger, there will be more side effects. Same thing which we see with the IV administration of a medication. Positive person will think that it is more effective. On the other hand, the negative person will see that oral pills probably are going to be less effective. Tarun Saab, sorry to interrupt. I have been given a couple of messages that if you can be kind enough to mingle a little bit of Hindi, that would be very beneficial to most of the audience. बहुत आपका शुक्रिया. बिल्कुल बिल्कुल. मैं जगत रावल जब मेडिकल स्टूडेंट था, मैं अहमदाबाद में था 8 महीने, इसने मुझे गुजराती सिखाई नहीं. और मुझे भी आपने बताया कि आप गुजरात में रहे, तो गुजरात में 8 महीने में मैंने काफी कुछ सीखा था वहां से. तो सिमिलरली हमने देखा कि कोविड वैक्सीन, जो लोग तो पॉजिटिव हैं वो सोचते हैं कि ये प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं वो बोलते हैं कि ये तो डिजीज करती है, इसको लगाना ही नहीं चाहिए. तो इससे बेसिकली द मेन मैसेज इज दैट हाउ वी थिंक, हम लोग कैसे सोचते हैं और कैसा हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हम डिसीजन बनाते हैं हम अपने. Let's see. How does this work? ये मतलब कैसे होता है? ये इतनी रिसर्च हो चुकी है, there are हजारों पेपर हैं इस चीज पे. लोगों ने फंक्शनल MRI जो एक होता है और पेट स्कैन के हिसाब से उन्होंने काफी स्टडीज में दिखाया है कि एक केमिकल होता है एंडोर्फिन्स. इट्स इनर मॉर्फिन वी हैव. पेन जब होती है ना लोगों को और उनको मॉर्फिन देते हैं तो उससे आराम आ जाता है. वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि मॉर्फिन की सप्लाई बहुत कम थी. एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनरी ब्लीचर, तो वो बर्न यूनिट का इंचार्ज था. तो उसने क्या किया कि लोग बीच बीच में मांग रहे थे मॉर्फिन और उसके पास मॉर्फिन की सप्लाई बहुत कम थी. तो उसने वो जो सेलिन होता है ना वो देना शुरू कर दिया. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि पेशेंट्स की वो जैसे ही वो इंजेक्शन देता था पेशेंट की पेन खत्म हो जाती थी. तो वो बहुत सरप्राइजिंग बात तो थी कि मतलब वो पानी दे रहा था उससे भी पेन ठीक हो रही थी. तो बाद में काफी लोगों ने स्टडी किया कि हमारे अंदर जो इंटरनल मॉर्फिन होती है ना, वो पेशेंट सोचता है कि मुझे इंजेक्शन मिल रहा है और एक्सपेक्ट करता है कि पेन रिलीफ होनी है, तो वो एंडोर्फिन जो है ना वो सीक्रीट होती है ब्रेन में. सिमिलरली जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको अगर आप कंपैशनेट केयर देते हैं और उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं तो सेरोटोनिन एक केमिकल है वो रिलीज होता है. ये भी काफी स्टडीज में, thousands of studies have been done. पार्किंसंस डिजीज में आपको सरप्राइजिंग बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि किसी समय जो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके घर में आग लग जाए तो किसी समय वो उठ के चलना शुरू कर देते हैं. तो वो पावर जो होती है ना वो डोपामीन की वजह से होती है. डोपामीन सीक्रेट होती है इस चक्कर में. तो जैसे कोई कंपैशनेट और लविंग केयर होती है उसमें ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो हैं वो आते हैं. और स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये 3 हार्मोन एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं. तो इसका मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें. बट सो स्ट्रेस एंड डिजीज, क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत ही खराब है. जो लोग
अकेले रहते हैं ना, उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते, जैसे जगत कह रहा था कि अगर तो आपका ध्यान भगवान के साथ है तो यू गेट पॉजिटिव सिग्नल्स। अगर आप वैसे अकेले रहते हैं तो नेगेटिव ही सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना, उससे क्या होता है कि हमारे जो जीन्स हैं जो हमें बचाते हैं, वो जो जीन हैं वो डाउन रेगुलेट मीन्स वो सप्रेस हो जाते हैं। और जो डिजीज करते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स, वो अप रेगुलेट या वो मतलब ज्यादा काम करते हैं। तो इट हैज बीन प्रूवन इन मैनी स्टडीज। जो ये चेंजेस हैं जीनोम लेवल पे, वो सारी बीमारियां जो हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, एल्जाइमर, इसके साथ एसोसिएटेड। एक वो हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं उनके एंड्स होते हैं टेलोमियर्स। वो टेलोमियर अगर छोटे हो जाएं तो उससे लाइफ स्पैन कम हो जाता है आदमी का। तो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उससे टेलोमियर छोटे हो जाते हैं, ये भी दिखा चुके हैं काफी साइंटिस्ट। जो द गुड थिंग इज कि हमारे जो इंडियन एथनिक ग्रुप में हमें बताया जाता है कि माइंडफुल टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन करो, अच्छी तरह से योगा करो, tai chi करो, हिप्नोथेरेपी, गुड डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग से काफ़ी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि ख़राब होती हैं क्रॉनिक स्ट्रेस से, वो वापस नॉर्मल हो सकती हैं। उसके लिए भी स्टडीज जो हैं, there are few hundred papers. I have the references if someone wants to know, read more about it. I can give those references. So, but the main message is that stress is bad, mindful techniques are good. So ये मैं बता रहा था कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल स्टडी कर चुके हैं लोग। ये 209 के करीब जीन हैं, उनमें मतलब उन्होंने साइंटिस्ट ने दिखाया है कि whatever जगत वाज सेइंग इज राइट, कि स्ट्रेस जो होती है उससे खराब जीन जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो अच्छे जीन है वो सारे नीचे चले जाते हैं। और अगर माइंडफुल टेक्निक हो तो उससे रिवर्स हो जाता है। तो ये एक समरी स्लाइड है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से व्हाटएवर आई जस्ट सेड वो सारा कुछ वही है, इसमें कोई और नई चीज नहीं है। लेट्स सी। ओके, सो बेस्ड ऑन ये जो हमने अभी बात की है उससे जो सोशल इंटरेक्शन, जगत रावल ने इतना कुछ बताया कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, जो लव होता है, केयरिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, यू डोंट नीड ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली जो होती है किसी समय अगर नेगेटिव इंटरेक्शन हो तो वो ज्यादा तंग करती है। तो यू नीड गुड फैमिली मेंबर्स, गुड फ्रेंड्स, नॉट जस्ट फ्रेंड्स। पॉजिटिव बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे संत महात्मा हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, वो कभी ऐसा सोचते हैं कि कभी नेगेटिव चीज होगी, और बहुत कम होता है ऐसा। अगर स्ट्रॉन्ग विल टू फाइट है डिजीज को, अगर होप है, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, तो ये सारी चीजें ओवरऑल बॉडी पे अच्छा इफेक्ट करती हैं। तो अगर सोशल निग्लेक्ट हो, लोनलीनेस हो, फियर हो, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ होप, या फिर positive support now, negative ho, unhealthy diet, which is very cheap and easily available, lack of exercise, and maybe others, वो सारी चीजें हमारे बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं और डिजीज करती हैं। सो दिस इज जस्ट एक कार्टून बनाया मैंने कि मतलब जो नेगेटिव होती हैं वो ब्रेन पे अल्टीमेटली हमारी बॉडी के जो एंडोक्रीन सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जीन एक्सप्रेशन और इम्यून सिस्टम, ये सब पे असर होता है। हमारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव एनवायरनमेंट दोनों का असर उसी पे होता है। सो बॉडी के में चेंजेस जो आती हैं वो इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं
डिपेंडिंग ऑन कि आपका सर्कल पॉजिटिव है या नेगेटिव. And it's easy to मतलब जल्द you can somehow change your circumstances and be a healthier person. So how to stay healthy? These are some of the जो चीजें कर सकते हैं हम लोग. Reduction of stress with mindful techniques, yoga, other exercises, tai chi, prayers and meditation. हम लोग तो हमारा एथनिक ग्रुप जो है हम लोग काफी प्रेयर्स और मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. अच्छी तरह से होना चाहिए. Positive and healthy social circle, which we talk, Jagat was saying, friends and family. Again, good friends and good family members. Diet, again, our diet, plant-based diet, there's a lot of stuff going on. And plant-based diet जो है ना, उसमें हमारे तो काफी लोग वेजिटेरियन ही हैं इंडिया में और गुजरात में भी. तो अभी मैं इससे पहले 1 घंटा लेक्चर में था. एक डॉक्टर उर्वी शाह है, मैंने उसको बताया था कि हम लोग ये करते हैं, तो I'll invite her in one of the meetings. वो मेमोरियल स्लोन कैटरिंग में रिसर्च कर रही है, तो उसने काफी डेटा प्रेजेंट किया था पिछले महीने एक मीटिंग में. तो आई गॉट इन टच विद हर. तो आज उसका 1 घंटे का ना और था, उसने भी सारा प्लांट बेस्ड डाइट में ना वो कैंसर पेशेंट्स को प्लांट बेस्ड डाइट आधों को देके और आधों को रेगुलर रेड मीट टाइप डाइट. तो उन्होंने देखा है कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं उनमें सर्वाइवल जो है वो ज्यादा हो सकता है कैंसर पेशेंट्स में, जो अर्ली कैंसर पेशेंट्स. तो इट्स बहुत ही इसकी महत्ता है. एंड अगेन उसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे जो गट में बैक्टीरिया होते हैं ना, उस पर असर पड़ता है. तो हमारे जितनी भी स्पाइसेस हैं जैसे टर्मरिक, कर्कमिन, जिंजर, गार्लिक और जितनी भी स्पाइसेस हम यूज करते हैं, जो मसाला चाय पीते हैं हम, उसका भी असर पड़ता है ये हमारे बैक्टीरिया पे इन ए गुड वे. जो रेड मीट है और जो भी प्रोसेस्ड फूड है, उससे वो नेगेटिव फर्क पड़ता है हमारे बैक्टीरिया पे और डिजीज होती है. और जितना भी हम अच्छी तरह से डाइट खा सकते हैं, उससे हमारा जो बैक्टीरिया है हमारी गट में वो अच्छे होते हैं और उससे थोड़ी हेल्थ बनती है. एंड गुड कर्मा, एक्चुअली ये भी एक जेनेटिक लेवल पे भी उन्होंने देखा है कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उनके जीन्स भी अच्छे हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले की स्ट्रेस, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, उससे जो जीन हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं. तो गुड कर्मा जो करते हैं ना लोग, सेल्फलेस एंड पर्पसफुल लाइफ करते हैं, उनमें जो जीन्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं. There is a proof for that also. So whatever our grandparents or whatever our saints, whatever our religious leaders, good ones at least, used to tell us कि अच्छे कर्म करो और अच्छी तरह से खाओ, वो सारा कुछ अभी भी ठीक है. जैसे जगत कह रहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर मस्ट बी ऑनर्ड, क्योंकि ये जो साइंस है, कितने साल लग जाते हैं एक दवाई को मार्केट में लाने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च करके, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मस्ट बी सपोर्टेड. उसके अलावा अगर हम कंबाइन करें माइंड बॉडी इंटरेक्शन का जो बेनिफिट है, that can supplement whatever we can achieve, especially in chronic diseases, diabetes, cancer, Alzheimer's, Parkinson's. उसमें सारी चीज़ों को combine करके, integrate करके अगर हम चलें, तो we can get the maximum benefit. So proper scientific information plus holistic information we have to combine. पुराने ज़माने में हम लोग सिर्फ होलिस्टिक करते थे. आजकल के ज़माने में मोस्टली
साइंस बेस करते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन करने का फायदा है मेरे हिसाब से. एंड दिस इज बेसिकली, हाँ, तो हम लोग होलिस्टिक अप्रोच अकेले नहीं रेकमेंड कर सकते, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है पेशेंट को. So we always have to combine these things. I think that's my last sentence, but any questions? Thank you so much, Dr. Wasil, for your wonderful, the information to community. Now, so if you can, you're sharing the stop, right? We can stop your sharing. Yes, I will stop share. Very good. Thank you so much. And so now, we have wonderful information by both the Dr. Banne, our doctors, respectively, Sundar Bato Kari, how to do being well in our life. So now we start open our sections. Rita ji, let me just bring you here, Rita. When I cannot bring you because video is off. So can you please turn on your video, Rita. When Sunil bhai, before we go to open question and answer, you want to say something? Well, I just want to take the opportunity for less than 2 minutes. સૌ બધા આવ્યા ને તમે સાથે મળીને આ બંને ડાક્ટરોનું સાંભળ્યું, પોતાની જે મનની વાતો કરી એ લોકો. મારે જસ્ટ 3 વસ્તુ કહેવી હતી. બંનેનો જો આપણે અનુભવ લઈએ, કમ્બાઇન્ડ અનુભવ જગતભાઈનો ને તરુણભાઈનો, so it is more than 50 years of practice they have been experienced with. That's number 1. Number 2, જેવી રીતે જગતભાઈ કીધું કે તરુણભાઈ તો પુસ્તક પણ લખી નાખ્યું છે, Mind Body Crosstalk, right? It is on my desk. Every day I start my day with 1 or 2 pages, and I highly recommend everybody to order that book. અને એમાં એટલો બધો ફાયદો થશે, જે વાંચશે તેને, ડાક્ટરોને પણ થશે ફાયદો, અને જે નોન ફિઝિશિયન છે એ બધાને પણ ફાયદો થાય, એ ધ્યાનમાં રાખીને આ બુક લખી છે તરુણભાઈએ. તો એ પણ હું કહેવા માંગુ છું. અને જેવી રીતે જગતભાઈ અને તરુણભાઈ બંનેએ કવર કર્યું છે કે આ બધી જે માહિતી આપણે આપી શકીએ છીએ આ ઝૂમ પ્લેટફોર્મ પર, એના માટે આપણે ગુજરાતી સમાજનો અને એ પ્લેટફોર્મનો બહુ આભાર માનવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને દિવેશભાઈએ બહુ મહેનત કરી છે આ બધું પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. અને તમે બધા પાછા ઝૂમ પર આવીને એને સક્સેસફુલ બનાવો છો, તે આ બધાનો આભાર હું માનવા માંગુ છું. અને 3 વસ્તુ જે આપણે સમજવાની છે કે આપણે શું કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ છીએ અને શા માટે કરીએ છીએ. આ 3 વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. શું કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ છીએ અને શા માટે કરીએ છીએ. તો બધાને ખબર છે કે ડાક્ટર એટલે શું કરે. એવરીબડી નોઝ વોટ ડાક્ટર ડઝ. બટ તમે ખાલી જગતભાઈ કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરે છે એના દર્દીઓને જ ખબર પડે. How does he perform as a doctor? પણ એ ડાક્ટર કેમ થયા છે એ બહુ જે દોસ્તાર અથવા જે ઇનર સર્કલ હોય છે એનું, એમના ફેમિલીનું, અથવા મિત્રો હોય છે, અથવા એમના ટીચર્સ હોય, એમને ખબર પડે છે કે ડાક્ટર કેમ થયા અને એન્જિનિયર કેમ ના થયા. So that why part is very unique and very personal. તો આ જે આપણે આ ઝૂમ સેમિનાર કરીએ છીએ એમાં મેઇનલી આ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ જે અપ્રોચ અને ઇન્ટિગ્રેશન ને હોલિસ્ટિક જે વાત કરી બંને ડાક્ટરોએ, એ બહુ અગત્યનો સંદેશો છે. અને જેવી રીતે તરુણભાઈએ કીધું કે મારા બધા પ્રયત્નો જે ચાલે છે હમણાં, ને મારો જે એફર્ટ છે હમણાં, એ ટ્રેડિશનલ ફિઝિશિયન તરીકે નથી. હમણાં જ મેં એક લેક્ચર આપ્યું ગુજરાતી સમાજમાં એડલ્ટ ટેક કેર માટે. તો એવરેજ એજ વોઝ 70 and 70ની આજુબાજુ. પણ જ્યારે એ પૂરું થયું ત્યારે લોકો એટલા હસીને આનંદમાં તાળીઓ પાડી ઊભા થઈને મને આવકાર્યો અને મારું બહુ આભાર માન્યો. અને એક પંજાબી માણસ હતા, એમણે કીધું કે मुझे रत्ती भर का भी समझ नहीं आई डॉक्टर, रत्ती भर का भी मैं नहीं समझा, मगर जैसे आपकी बात करने की जो पद्धति थी और लोग जैसे आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ये सत्संग था. Imagine that feeling that person got even without me communicating with him fully.
because of the environment. So all these things, what Tarun Bhai is saying, that it has an impact, positive impact on all of us. Now, how to do this? We're going to take effort one step at a time. We are communicating with a lot of leaders of the community. API has also come together with us. By the way, I'm very happy to tell you, Tarun Bhai has really dedicated his support towards me too. So I'm more enthusiastic now, and we're going to take it long term. And believe it or not, Kirit Bhai, who started Gujarati Samaj of New York, and I'm seeing Chandravadan Bhai right now, so inspiring. Rita Ben knows all these people have started this thing. Kirit Bhai did the text last night, 11 o'clock last night, that he told eight dimensions of wellness and inspiring me to carry on this successfully. That is called leadership, and that's called mentorship, and that's called message. So we want to do this integration and do it well. And we will also get a physical aspect in Gujarati Samaj, where meditations, yoga, and Tai Chi, and all these things, we're going to get going. So this was a message, but be patient and support these efforts. We're going to take it long-term, and we're going to do it in a holistic, integrative manner with a lot of support from all of you guys. So thank you, all of you. That's all I wanted to tell you. And thank you for these two wonderful doctors. And thank you so much to our chairman, Health Committee, Gujarati Samaj of New York, Dr. Sunil Bhai, for always inspiring us to work as a team player. And, we are delivering because of him and his leadership. Thank you so much, Sunil Bhai, for always being Gujarati Samaj of Health Committee, Gujarati Samaj of New York. Without that, I would not be even here, and I would not even do anything beyond. So thank you all. Thanks. I think Rita ji has a question. She has raised her hand. Yeah, I know. Yeah. So thank you, Sunil Bhai. Rita Ben, I saw you raise the hand. Go ahead. Rita Ben is always there on any of our Gujarati Samaj event, especially since long time, since so many years. Rita Ben, please unmute Karjo. કર્યું સંભળાય છે? Yes, go ahead. સંભળાય છે. Hi, I will tell Dr. Wasil one thing before I say something in Gujarati, because I do not know. Dr. Wasil, બધાને કહું છું, can you see this book, what he mentioned? On July 17th, અને મને તરુણ ભાઈ આવ્યા અને કીધું, Dr. Wasil, you came over to the booth where I was counseling patients, and you said, Rita, I want to give you my book. And you will not believe that day I came home, there are 17 chapters and 17 take-home messages. I read everyone, and I didn't want to depart with this book. It is on my desk since then. I'm very impressed, and thank you. મેં શું કીધું તરુણ ભાઈને કે જે એને બુક લખી છે ને એ એટલી પ્રેક્ટિકલ છે ને, એ બધા માટે બહુ જ સરસ છે, ખાલી ડોક્ટરો માટે જ નહીં. તો તમે બધા, એમ સુનિલભાઈએ કીધું, એમણે પણ બતાવ્યું, તો તમે બધા જરૂર એ યુઝ કરજો. And I want to say, Sunilbhai, you are a great leader. Yes, we started the health committee of the Gujarati Samaj, but you have carried on. So we made a room for the younger generation. So thank you again. કે બધા તમે ભાગ લેતા રહેજો, અને દેવેશભાઈ cannot thank you enough, and your team. Thank you. Thank you so much, Rita Ben. Always great to seeing you in every event. Thank you so much for being with us and supporting. And thanks Thank for you. your kind words. Welcome. Thank you. So now I'm just going, મેં જે પ્રમાણે question receive કર્યા છે એ પ્રમાણે I'm just putting one by one. So let's start with Gopi Ben. Gopi Ben, I think, sent me a couple of questions. I think maybe before 2 or 3 days before. So Gopi Ben, please unmute and ask yourself. If you can, please unmute. Yes. First of all, thank you, Gujarati Samaj. Thank you, Divyesh Bhai. And thank you, all the doctor. Always very good information given today and always in past. My question is there, audio testing causes damage in the ear or any loss of hearing? And second question is there, કે સમજાતું નથી કે સંભળાતું નથી, એ આપણે કઈ રીતે સમજી શકીએ એજિંગમાં
અને ડે ટુ ડે લાઈફમાં કે કંઈ પણ વાત હોય એ અડધી હવામાં જાય છે, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એ સંભળાતું નથી કે સમજાતું નથી. ન્યુરોલોજીકલ ટ્રબલ છે કે હિયરિંગ ટ્રબલ છે, એ ડોક્ટર તમારા તરફથી જાણવું છે જરા વધારે, before we ask any other like test or more further to take in charge. Okay, thank you for the great question. આપણે હિયરિંગ નું એવું છે કે ઉંમર થાય એટલે હિયરિંગ થોડું ઓછું થઈ શકે. હવે જે હિયરિંગ ની એડ કે ટેસ્ટિંગ છે એનાથી હિયરિંગ ને ડેમેજ ના થાય, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી શું છે કે જેટલું બી માર્કેટમાં અત્યારે હિયરિંગ એડ કે અવેલેબલ હશે, ઇન્સ્યોરન્સ એટલા કવર કરતા નથી હોતા. અને ઘણીવાર શું છે કે ઘણા લોકો એટલે ઓફકોર્સ ઇન્સ્યોરન્સ જોડે કે પાર્શિયલ ઓડિયોલોજી ટેસ્ટ કરાવીને તમે હિયરિંગ એડ ને કરો તો એ મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ મેં જોયેલું છે કે એ લોકોને શું છે કે તોય હિયરિંગ એડ બરાબર સેટ નથી થતી હોતી. ઘણીવાર એ લોકોને કમ્પ્લેન હોય કે અવાજ અંદર મોટો આવે છે કે અંદર પડઘા પડે છે, એટલે એવી કમ્પ્લેન હોય છે. પણ છતાં યુ હેવ તમારે ટ્રાય કરવો પડે કે ઓડિયોલોજીસ્ટ જોડે એનું એડજસ્ટમેન્ટ કરો કે બરાબર કરો. પણ એનાથી હા તમારું એટલે હિયરિંગ ડેમેજ થયું નથી હોતું, પણ મોટાભાગના કેસમાં હિયરિંગનો જ ઇસ્યુ હોય છે કે એને કારણે તમે જે કહ્યું કે સમજાતું નથી કે સંભળાતું નથી, મોર વધારે સંભળવાની વસ્તુ છે. સમજાવવાનું થોડું એટલું ના હોય અનલેસ કે કોઈને ખરેખર જો મેમરીનો લોસ કેવું થતું હોય, પણ એ જુદી વસ્તુ છે. પણ મોટાભાગના કેસમાં સાંભળવાનું એ પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ સાંભળવાનું હિયરિંગ જે છે એ ચેક કરાવવું જોઈએ. અને હિયરિંગ એડની જરૂર હોય તો એ બી તમારે યુઝ કરવી જોઈએ, અને એનાથી કોઈ તમને ડેમેજ કે નુકસાન ના થાય, પણ તમને ડેફિનેટલી તમારી બરાબર સેટિંગ થાય તો તમને હેલ્પ થાય. Thank you, doctor. Thank you, Jagat bhai. Gopi Ben, any other question? You sent me like couple of, right? You have any other question? Like, let me just go very quick. I think one question is like depression screening, right? Yeah. What is a depression screening? Lot of advertise we see, lot of health plan is covered. Where to go, what to do, and what do they do? So any doctor can, just tell me and, I can bring it up, So go ahead, Jagat bhai. ના બરાબર છે. એટલે ડિપ્રેશન સ્ક્રીનિંગ એવું જરૂરી નથી કે તમારે એના માટે તમારે સ્પેશિયલ સાયકાટ્રી પાસે જવું પડે કે અમુક ડોક્ટર પાસે. ના, એ તો તમારા આજકાલ પ્રાઇમરી કેરમાં પણ મોસ્ટલી મેડિકલ ડોક્ટર તમારા હોય, એમને બી સ્ક્રીનિંગમાં બધાને ક્વેશ્ચનો પૂછવાનું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની બી રેકમેન્ડ કરે છે. પણ ડોક્ટરો બી તમારે કે ભાઈ હું મારી ઓફિસમાં બધા પેશન્ટને પૂછું સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કે તમને બરાબર બે ક્વેશ્ચનો જે કેજ ક્વેશ્ચન કે મને 2 કે 3 ક્વેશ્ચન કે તમને બધી વસ્તુઓમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે, તમને રસ પડે છે કે તમને કંટાળો આવે છે કે તમને નથી ગમતું, એટલે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. એટલે એવું કોઈ સ્ક્રીનિંગ સ્પેશિયલ એવું નહીં કે તમારે એના માટે કોઈ ટેસ્ટિંગ કરાવવા જવું પડે કે તમારે પછી ઓફકોર્સ એમાં હોય તો તમે ડિટેલ બીજા ક્વેશ્ચનો પૂછો, રાઈટ. પણ જો પેશન્ટને બીજું ના હોય તો દેટ ઇઝ ઓકે. એટલે તમારે એવું કઈ એના માટે બીજે જવાની જરૂર નહીં. તમારા મેડિકલ ડોક્ટર પાસે, પ્રાઇમરી ડોક્ટર પાસે. હા, ફેમિલી ડોક્ટર પાસે. Yeah, thank you, doctor. પછી બીજો એક પ્રશ્ન એમનો હતો કે સિનિયર વેક્સિન, રાઈટ? ઇફ યુ કેન બ્રીફ વેરી ક્વિક, જે સિનિયરો છે એને કેટલા વેક્સિન અત્યારે ક્યાં છે, આપણે કયા સ્ટેજે હોવું જોઈએ, કેટલા વેક્સિન લેવા જોઈએ? દિવ્યેશભાઈ બી પહેલા વાત કરી કે વેક્સિન ડેફિનેટલી આપણા બધા આઈ મીન સિનિયર માટે ખાસ કે વેક્સિન અપ ટુ ડેટ લેવી જોઈએ. અને અત્યારે તમે સાંભળતા હશો કે જે કોવિડનું અને જે આ ઓમિક્રોન પછીનો જે વેરિયન્ટ છે XBB 1.5 કે જે વેરિયન્ટ કહીએ છે, બરાબર. એટલે એ વેરિયન્ટમાં આમ તો જે ઓમિક્રોનના પછીનું હતું સિમ્ટમ્સ ને બધા તો આપણે એવું જ છે કે જે તાવ, શરદી, કોફ, માથું, સોર થ્રોટ ને બધા એવા સિમ્ટમ છે. પણ હવે એ ફ્લૂના બી સિમ્ટમ્સ કે તમે બીજા RSV વાયરસ, એડિનો વાયરસ એ બધાના સરખા ચિહ્નો છે. પણ વેક્સિન ડેફિનેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં જે છેલ્લી લેટેસ્ટ વેરિયન્ટ વાળી છે, એટલે એમાં જો તમે ના લીધી હોય, એકચ્યુઅલી હું મારી ઓફિસમાં આપું છું, તમે જો બધી લીધી હોય તો ટોટલ 5 વેક્સિન તમારી 5મી થાય. પણ એવું જરૂરી નથી કે ધારો કે તમે કોઈ કે 3 લીધી હોય અત્યાર સુધીમાં,
અને પછી એને ચોથી એ લેવી પડે, પાંચમી એ લેવી પડે? નો, ચોથી લેવાની જરૂર નથી, સીધી પાંચમી એટલે જે લેટેસ્ટ એ લઈ શકાય. પણ એ તમારો બેસ્ટ તમારું ડિફેન્સ છે કે તમે અત્યારે કોવિડની સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે અને જો તમે લેવાની ના લીધી હોય તો બધાએ આઈ રેકમેન્ડ કે તમારે લેવી જોઈએ. તમારા ફાર્મસીમાં કે તમારા ડોક્ટર પાસે જઈને એની બુસ્ટર જે લેટેસ્ટ છેલ્લો છે એ લેવો જોઈએ. તમે જે લીધો હોય તમે ગમે તે લઈ શકો, મોડર્ના છે કે ફાઇઝર છે, પણ એ વેક્સિન લેવી જોઈએ. અને જ્યાં બીજું પબ્લિક ગેધરિંગ હોય એમાં બી થોડું તમારે પોતાની સેફટી જોવી હોય તો મેડિકલ કન્ડિશન પ્રમાણે થોડું માસ્ક લગાડો તો એ પણ સારી વસ્તુ છે. પણ જેટલું વેક્સિન તો ડેફિનેટલી આઈ વુડ સે કે બધા લેવી જોઈએ. Basically, like everybody take the latest vaccine that covers all the variant, I think, right? પહેલાના જે COVID હોય, variant આયા હોય. Correct. અને cover. So yeah, we should take the vaccine. Okay, thank you. બીજો એક ક્વેશ્ચન ગોપીબેનનો એ હતો કે ઓવર ધ કાઉન્ટર ઘણા બધા ફ્લુ કે કોલ્ડ આપણે કહીએ કે મલ્ટીવાઇટામિન્સ અવેલેબલ હોય છે. Is there any way how to choose કે કયું સારું લેવું, cold medicine, multivitamins? તો ખબર જ નથી પડતી કે શું લેવું? So is there any very quick any suggestion, or is there any individual medicine, or they can seek the guidance from the doctor? I mean, તમારી વાત સાચી છે. આજકાલ માર્કેટમાં શું છે કે બધું તમે શેલ્ફ ઉપર જોવા જાઓ તો એ બધી 50 લેબલો સાથે બધી દવાઓ મૂકી દેતા હોય, રાઈટ? પણ જસ્ટ ગો વિથ ધ સ્ટાન્ડર્ડ કે ભાઈ ધારો કે આપણે બધા મોસ્ટ કોમન કે રોબિટાસિન ઇઝ મોસ્ટલી આપણે કે ભાઈ બધી પોપ્યુલર કે કોમન વસ્તુ છે, રાઈટ? ડેલ્સિન હોય કે એવા જે નામ મળી હોય, અને એમાં બે ટાઈપની હોય છે કે પેલી જે આપણે એક્સપેક્ટોરન્ટ કહીએ ગ્વાયફેનસિન, અને બીજી છે પેલું કફ સપ્રેશન જે કહીએ ડેક્સ્ટ્રોમેથોર્ફોન, રાઈટ? અને એમાં મોટા ભાગે એમાં બંને ભેગું વસ્તુ આવતી હોય છે. પણ જનરલી સ્પીકિંગ તમે કોઈ બી સ્ટાન્ડર્ડ લઈ શકો. પછી એમાં હોય કે પેલું સાથે તાવ તમારો ઉતરે ને તમને માથું દુખે ને એટલે એમાં થોડી ટાલેનોલ ભેગી હોય કે પછી મોટ્રીન ભેગી હોય. પણ સિમ્પલ ખાંસી માટે તમારે જોઈતી હોય તો સિમ્પલ જે કોલ્ડ વાળી રોબિટાસિન કેવી તમે સ્ટાન્ડર્ડ લઈ શકો. એમાં કઈ તમારે સ્પેશિયલ જોવાની બહુ જરૂર નથી હોતી. ઓફકોર્સ અને પછી વધારે હોય તો તમારે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરો. Honey, ginger, lemon, and turmeric in tea. That's and eat vegetable soup. That also helps, along with the robitussin if you want to. But I think the main thing is soothing your throat and getting some of the phlegm out with any means you can do. Right. Thank you. Thank you, doctor. And one last question from Gopi Ben is sleeping. ઊંઘ નથી આવતી રાતે, તો એના માટે શું કરવાનું? Enough sleep. Go ahead. What is your So you want question? to answer or you want me to answer? Yeah, not getting enough sleep. Right. Getting early in the morning or not getting enough sleep. Yeah, go ahead. હા, એટલે સ્લીપ માટે એવું જરૂરી નથી કે તમારે સીધી સ્લીપ આપણે ઊંઘવાની દવા જ લેવી પડે. પણ પહેલા જે નેચરલ જે આપણે ડોક્ટર વાસિલ હમણાં મેન્શન કર્યું, રાઈટ, કે અમુક વસ્તુઓ તમે જે હેબિટ છે કે ભાઈ તમે પહેલા રાત્રે તમે બહુ પાણી ના પીશો, તમે બાથરૂમ જઈને સુઈ જાઓ, રાઈટ, કે તમારે ઉઠવું ના પડે, કે અમુક લેટ તમે બહુ કેફીન ચા કોફી ના પીઓ કે એવું બધું, બરાબર છે? અને ઘણીવાર પછી ઉંમરને કારણે થોડું સ્લીપ સાયકલ ઓછું થઈ જાય એટલે that could be possible. પણ છતાંય ઘણીવાર બેસ્ટ થિંગ કે તમે ટ્રાય નેચરલ વે, રાઈટ? અને ના હોય તો પછી જે મેલાટોનિન છે કે એવું બી થોડું તમે ટ્રાય કરી શકો ફોર શોર્ટ ટાઈમ, રાઈટ? કે ઘણીવાર સમ પીપલ ફોર શોર્ટ ટાઈમ થોડા ટાઈમ માટે ટાલેનોલ પીએ એમ કે મેલાટોનિન ઇઝ નેચરલ છે, રાઈટ? કે એને હેલ્ધી કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ નહીં. એટલે ધોઝ આર ધ થિંગ્સ મોર રેકમેન્ડેડ. પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વાળી ઇઝ નોટ ધેટ મચ રેકમેન્ડેડ. પણ ઓફકોર્સ એના પહેલા તમારે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરીને તમારે એડવાઇસ લઈને તમે જોઈ જુઓ. પણ મોટા ભાગે તો આની વચ્ચે તમારે નેચરલ વે અને વિધાઉટ મેડિસિન યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાય ધેટ, બરાબર? Not resting during the daytime can be another thing. Just do exercise वगैरह करके दोपहर को आराम मत करो. जब 20-25 मिनट से ज्यादा मत nap लो उस समय. That can help because you need proper sleep at night. So nap is good in the afternoon? Yeah, 20 to 30 minutes can be okay, but if you are sleeping 3 hours, तो उससे फिर रात को नींद नहीं आएगी.
रात को भी टीवी देखना पड़ेगा. जगत भाई ने बोला कि 7 बजे के बाद लिक्विड्स कम लो, स्पेशली कॉफी और चाय वगैरह नहीं पियो तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो बार बार उठना पड़ेगा बाथरूम जाने के लिए, तो उससे नींद खराब रहती है. या फिर आपको आपका फेवरेट टीवी शो देखना पड़ेगा until you don't sleep. Yeah, thank you so much, Gopi Ben, and thank you, Jagat Bhai and Dr. Wasil. I hope we cover all your questions, right, Gopi Ben? No, thank you so much. A lot of information given to us. Thank Thank you, you. both doctor. Thank you. Hands up. Thank you, Gopi Ben, for asking all the questions. Thank you. Rita Ben, you have, before we move on, let me see. Rita Ben, please turn up your video. Turn on, yeah. Please unmute. ગોપી બેન માટે if I may add something, ગોપી બેન પૂછ્યું કે કઈ મલ્ટીવાઇટામિન લેવાની, અને ડોક્ટર જગતભાઈએ કવર કર્યું મેડિકેશન. So vitamin C and zinc, they do support your immune system, Gopi Ben. So you can mention to your people, doesn't have to be entire multivitamin per se. And Dr. Jagatbhai also mentioned about melatonin. Melatonin is extremely effective. હમણાં એના બહુ જ review આવે છે. And it also improves your circadian rhythm, so for the sleep cycle, so which is extremely important, and ઘણા બધા evidence પણ છે. So do consider melatonin. Different dosage હોય છે. So 10 is the highest one, but you can start with the 5 milligram. So that is my 2 cents. Thank you, Rita Ben. Thank you, Rita Ben. So You're now, welcome. right, let me just move on. Before we move on, Hemant Bhai અહીંયા છે. Hemant Bhai અમુક question મોકલેલા છે આપણા email માં. Hemant Bhai, can you ask your question, Hemant Bhai? Can you unmute or? Yeah, go ahead, Hemant Bhai. Hemant Bhai is always in all our health seminar and always every program Gujarati Samaj. So Hemant Bhai, તમારો એક બે question હતા, એક ડોક્ટર જગતભાઈ માટે અને એક ડોક્ટર વાસિલ ભાઈ. Please go ahead. Yeah, I have a question for Dr. Wasil. I read your book, Mind Body Cross, very fascinating. How would you percolate your thoughts to common mass of society when such a seminar there are only 545 people to listen? So how you percolate the lower mass of the common person? उसी के लिए हम लोग ये सेमिनार सुनील भाई शुरू कर रहे हैं, तो इट विल बी वर्ड ऑफ माउथ. हम लोग वैसे तो मतलब इट इज अवेलेबल ऑन सम ऑफ द वेबसाइट्स, उसमें इंफॉर्मेशन है. अगर आप अमेज़न पे भी जाओ तो उसमें किंडल वर्जन जो अवेलेबल है, उसमें एनीवन कैन रीड फर्स्ट 50 पेजेस और सो विदाउट एनी कॉस्ट. उसमें टेक होम मैसेजेस पहले जो हैं वो 30, उसमें काफी कुछ है इंफॉर्मेशन, पीपल कैन बेनिफिट विदाउट पेइंग एनीथिंग. तो आई थिंक इट विल टेक एन एफर्ट. मैंने RPQLI के थ्रू, नरगिस मेमोरियल फाउंडेशन के थ्रू, IALI के थ्रू, किसी गुरुद्वारे में जाके भी मैंने किया है, और मंदिर में भी जाने की कोशिश करूंगा, एंड देन गुजरात समाज. सो इसी तरह से हम स्प्रेड कर सकते हैं वर्ड. और तो कोई PR फर्म तो है नहीं मेरे पास, बट आई थिंक जैसे आप लोग रीता बैन एंड सुनील भाई ने बोला है, और आपने भी पढ़ी है किताब, तो आप ही आगे उनको बताएंगे लोगों को कि कितनी अच्छी है और कितना इससे मैसेज मिल सकता है. दैट विल बी द बेस्ट वे टू प्रमोट इट एंड स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द मैसेज. और किसी भी समय अगर कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस में अगर सुनील भाई मुझे इनवाइट करेंगे, जहाँ आप इनवाइट करेंगे, I'll come. मैं किताबें भी लेके आऊँगा. जितनी सेल्स होंगी वो गुजरात समाज को पैसे मिल जाएंगे. I won't keep anything. Okay. Thank you, Dr. Tarun Bhai. Yeah, I have a question for Dr. Rawal. Is it desirable to keep one primary care physician all time to have history and habits of patient well understood by same doctor rather than changing often?
It's a good question. I would say તમારે બને તો I would prefer કે જેટલો તમારા એક જ ડાક્ટર હોય અને that's what આપણે પ્રાઇમરી કેર કે ફેમિલી ફિઝિશિયન કહીએ છીએ, રાઈટ? કે ફેમિલી ફિઝિશિયન ને ઘણીવાર મારા પેશન્ટમાં એવું થાય કે એને લાઈક ડિફરન્ટ કન્સલ્ટન્ટ પાસે જવું પડે, રાઈટ? કે ડોક્ટર વાસિલ પાસે ગયા કે બીજા કન્સલ્ટન્ટ પાસે ગયા. સો પણ દરેક કન્સલ્ટન્ટ એમનું પોતાનું જે સ્પેશિયાલિટી હોય એનું રેકમેન્ડ કરે. પ્રાઇમરી કેર જે તમારા ફેમિલી ફિઝિશિયન છે, he is in charge of your body and then your health, અને he can coordinate, જે આપણે સુનિલભાઈ કહ્યું ઇન્ટિગ્રેશન, રાઈટ? કે ઇન્ટિગ્રેશનનું કામ છે એ બધું તમારા પ્રાઇમરી કેરનું છે, ફેમિલી ફિઝિશિયનનું. એટલે he is basically captain of the ship જેવું, રાઈટ? એટલે એ તમારા ડાક્ટર તમે મલ્ટિપલ રાખો, ઓફકોર્સ મલ્ટિપલ કે તમે પણ પ્રાઇમરી કેર એક જોઈએ કે જે તમારી હિસ્ટ્રી બરાબર જાણે અને તમને બધું ખબર હોય. ઘણીવાર શું છે કે તમે અમુક હોસ્પિટલમાં જતા હોય કે અમુક ત્યાં ડાક્ટર્સ ચેન્જ થતા હોય કે પેલા રેઝિડેન્ટ કે ઇન્ટર્ન ડાક્ટર હોય તો ઘણીવાર તમારે જુદા ડાક્ટરને જોવા પડે. સો એના કરતા તમારી પાસે એક તમારો ડાક્ટર હોય એ વધારે સારું, કે એની તમારી બધી હિસ્ટ્રીની ખબર હોય અને એ તમને સારી રીતે ટ્રીટ કરી શકે. એટલે તમારો એક ડાક્ટર હોવો એ વધારે સારું. તો sorry, go ahead. Yeah, Tarun, go ahead. If you want to say something, yeah, go ahead, Tarun. एक डॉक्टर जो आपको अच्छी तरह से जानता हो और अगर आप उसके साथ हैं 20-25 साल, तो वो तो दैट्स द बेस्ट वे. लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस इश्यूज कम अप, तो उसमें मतलब आप चूज करते हो इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस आपको बताती है किसके पास जा सकते हो, किसके पास नहीं जा सकते. तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन the best case scenario is if you have one good primary care physician, and then he can coordinate care, as Jagat bhai said. That will be the best case scenario. Medicare में अगर Medicare है आपके पास, उसके साथ AARP या Medicaid है, तो then there should not be any problem unless you choose one of those advantage plans. Thank you. Thank you. Hemant bhai, I hope you got your answer right. Yes. Thank you so much for asking question by email. Now, question. We have like a last question on the email. So let's go. I'm just reading and then I will put you the Prabhavan and anybody else want to ask for any questions. So I know Mahendra Patel question. So I don't know he's here or not right now. I don't see. I know right now the new variant that is becoming a concern in the US and especially in the New York, the new Omicron subvariant XBB.1.5, we all know. તો જો એની પર થોડુંક એક્સપ્લોર કરો અને ઇન્ફોર્મેશન જો આપો તો કમ્યુનિટીને કે ભાઈ what this difference variation variant is different from the previous COVID. We heard that in the news that એકદમ બહુ ઝડપથી ફેલાય છે પહેલા કરતા. We don't know, we just heard the news. So if you can put give some proper information about XBB.1.5 અને એનું કોઈ સ્પેસિફિક વેક્સિન I believe અત્યારે તો ના જ હોય, પણ if any vaccine એના પ્રોટેક્શન માટે if any vaccine for this new subvariant, if you can give some information. Yeah, તમે જે વાત કરી બરાબર છે. XBB.1.5 જે અત્યારનો prominent or latest variant છે, which also is sub type છે Omicron નો. હવે that's એ જે અત્યારનો કરંટ છે. હવે તમે CDC ના ડેટા જુઓ તો નવેમ્બરમાં નવેમ્બરના ફર્સ્ટ વીકમાં it was only આપણા અમેરિકામાં યુએસમાં 1% 2% હતું, પણ by the end of the month નવેમ્બર એન્ડ સુધીમાં almost 40% કેસીસ હતા. એટલે it is અત્યારે બહુ ઝડપથી સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને એની અત્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે તમે સાંભળ્યું તો કે ઇટ્સ વેરી હાઈલી ઇન્ફેક્શિયસ, બરાબર? કે ફેમિલીમાં ઘરમાં એક જણને થયો હોય તો ઘરમાં બધાને થઈ જાય, કારણ કે એટલો ઝડપથી એની જે પોલારિટી છે એમ કે ભાઈ સક્શન કપ જેવું છે કે એ આખા એની ઉપર થઈને હોશની ઉપર થાય એટલે તરત આખા ઘરમાં બધાને થઈ જાય. પણ લકીલી હજી અત્યારે તમે કહ્યું કે હજી ટુ અર્લી એટલે ખબર નથી, પણ સો ફાર વેક્સિનની અસર ઓફકોર્સ એવું નથી કે વેક્સિન લીધી હોય એટલે તમને ના જ થાય. હજી તમને વેક્સિન લીધા પછી બી થઈ શકે, ઓર જેને એકવાર કોવિડ થયો એને ફરીવાર બી થઈ શકે આ XBB વેરિયન્ટમાં, અને વેક્સિન લીધી હોય એને પણ થઈ શકે.
પણ ગુડ થિંગ ઇઝ દેટ કે સો ફાર એટલા બધા લોકોને માસમાં એટલું સિવિયર ઇફેક્ટ જે પહેલા જેવી નથી. અને અત્યારની આની જે ઇફેક્ટ છે, જે પેલું ઓરિજિનલ કોવિડ હતો એમાં વધારે લોસ ઓફ સેન્સ ઓફ સ્મેલ, ટેસ્ટ ને બધું થતું હતું, એ આમાં નથી. પણ જે છેલ્લું ઓમિક્રોન હતું એ પ્રમાણે કે મોસ્ટલી બધાને કોફ ને કન્જેશન ને સોર થ્રોટ ને એવી વેરી કોમન કમ્પ્લેન્ટ છે વિધિન વીક ટુ 2 વીક્સની વચ્ચે. પણ અત્યારની જે બેસ્ટ એડવાઇસ કે ટ્રીટમેન્ટ છે તો કે તમે વેક્સિન લો, જે આપણે વાત કરીએ હમણાં, જે બુસ્ટર છેલ્લો તમે લો, that's the best bet. અને ઓફકોર્સ હવે તમને કોવિડ થાય તો તમારે એનું એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ તમારા ડોક્ટર પાસેથી કે સિમ્પટમ્સ કે જે અત્યારની માઇલ્ડ હોય તો તમે એ કરો, અને વધારે હોય તો તમે પેક્સલોવિડ કે એ ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટ જે ફાઇઝરની છે લઈ શકો, ઓર બીજી ટ્રીટમેન્ટ. અને તમારે થોડું, તમને જો 5 દિવસનું જે કોન્ટેક્ટ આઇસોલેશન પ્રિકોશન છે એ તમને 5 દિવસનું કરવું જોઈએ હોમ ઘરે. અને જો પછી તમને સિમ્પટમ્સ ના હોય, સારું હોય તો તમે બહાર જઈ શકો. પણ જો સિમ્પટમ્સ તમને એવું થોડું લાગતું હોય તો તમારે અઠવાડિયું 10 દિવસ કરવું જોઈએ. બરાબર. वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट एंड यहाँ पे भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, पहने प्लीज, और सैनिटाइजर जितना भी यूज कर सकते हैं कोशिश करें कि वो सारी प्रिकॉशंस लें वैक्सीन के साथ, तो उससे काफी ज्यादा प्रिवेंशन हो सकती है. So basically, request to everyone to take the latest vaccine, the last updated vaccine, right, doctors? If I understand correctly. Correct. So Yeah. please take the latest updated vaccine. If you don't take it yet, અત્યારે લીધું ના હોય તો છેલ્લું જે વેક્સિન છે પ્લીઝ લઈ લેજો. પ્લીઝ બધા જો ના લીધું હોય તો વેક્સિન લઈ લેજો. Right. So now let's I'm chatting Prabhaben and Mukujin, after that Mithalben. So Prabhaben, go ahead. Can you please unmute? Prabhaben no question છે, Dr. Wasil Bibase માટે છે. Hello. Yeah, Prabhaben, go ahead. My question is, my hemoglobin stay only 8 and I get so tired. How can I increase without medication? Naturally. So हीमोग्लोबिन कम होने के काफी कारण होते हैं. अगर तो सिर्फ आयरन की कमी हो तो आप बीट्स, बीन्स, स्पिनच, ब्रोकली, एग प्लांट, एप्पल्स ऐसी चीजें खा के बढ़ा सकती हैं. उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हीमोग्लोबिन आयरन जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता जाता. Right. बहुत कम 1 मिलीग्राम के करीब एब्जॉर्ब होता है पूरे दिन में. तो अगर आयरन की कमी हो तो अगर क्विक रिलीफ चाहिए तो इंट्रावीनस आयरन इज द बेस्ट. इंट्रावीनस आयरन 2 डोजेस मिलती हैं आजकल, वो काफ़ी महीनों के लिए अच्छी रहती हैं. लेकिन अगर कारण कोई और है तो उसका इलाज तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 100 कारण हैं लो हीमोग्लोबिन के. आयरन इज ओनली वन, आयरन डिफिशिएंसी. तो आप अच्छी तरह से आप प्राइमरी केयर के पास जाके शुरू करवा सकती हैं. सारे टेस्ट जो हैं वो करवा लेंगे तो उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज हो सकता है. Thank you very much. Thank you so much. One more thing. Yeah, go ahead. પેલા ગોપીબેનનો આન્સર હતો કે સંભળાતું નથી, પણ આજકાલના છોકરાઓ જે બોલે છે એ અમને નથી સંભળાતું because of the pronunciation. Right. The way they talk, we have to repeat, we have to ask them so many times. એટલે પેલું પ્રોબ્લેમ થાય કે સંભળાતું નથી કે સમજાતું નથી, right? That's a good one. Rita Ben want to say something about this topic, Rita Ben? You raise the hand. Yes. Can you hear me? Yes. Hi, Dr. Wasil, if it is okay with you, may I add something on iron for Prabhaben? Thank you. Yeah. So Prabhaben, શું થાય છે કે આયન ઓછું હોય ને તો લાઈક 8 હોય ને તો એક થેરાપ્યુટિક ડોઝ લેવા જોઈએ, કારણ કે ખાવાથી ક્યારે પણ આટલું વધવાનું નથી. જો પછી નોર્મલ આવી જાય ને તો ખાલી આયન જ નહીં પણ પ્રોટીન વધારવાનું, એટલે પ્રોટીન થી પણ આયન વધે છે. અને તમને ખબર છે પ્રોટીન શેમાં મળે તે? બતાવો ને તમે, બતાવો. કઠોળ ખાવશો ને
તો લાઈક આપણા મગ ને મઠ ને બધા હોય ને તે ખાલી Right. કઠોળ જ નહીં પણ કઠોળ સાથે ગ્રેન્સ પણ લેવાના, કઈ જુવાર છે કે બાજરી છે કે વીટ છે ને તો સાથે લ્યો તો એને કમ્પ્લીટ પ્રોટીન કહેવાય. તો એનાથી આયન વધે. ખાલી આયન લેવાથી જ આયન ન વધે. લાઈક ડોક્ટર રાવલે કીધું કે કોઈએ કીધું કે હંમેશા નેચરલ ગુડ, પણ આ એકદમ ઓછું હોય ને તો થેરાપ્યુટિક લેવલ લઈ અને વધારવાનું. What do you mean by therapeutic? થેરાપ્યુટિક લેવલ એટલે કે ઇન્ટ્રાવિનસ કીધું ને ડોક્ટરે, ડોક્ટર વાસિલ અથવા ડોક્ટરે કીધું એટલે પહેલા આયન લેવાનું અને આયન એબ્ઝોર્બ ન થાય અને એનાથી જો ઓછું પણ થાય ને એટલા માટે તમને પ્રોટીનની જરૂરત છે. એટલે પ્રોટીન વધારવાથી આયન ઓટોમેટિકલી વધશે. अगर B12 की कमी है तो B12 चाहिए. राइट, वो तो कमी होती ही है B12 की हमेशा. तो उसके लिए ना अगर आपका पूरा पैनल टेस्ट करवा लेंगे तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा किस चीज से. और समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन आयरन B12 और एक इंजेक्शन होता है, वो देना पड़ता है. उसके हिसाब से फिर देखना पड़ता है कि क्या करना है. बट Thank you very much. Prabhaban, basically, like તમારો જો blood report ના કરાયો હોય તો you can do the blood report first in detail, contact your PCP, and then figure it out exactly what you need specifically for you. Yeah, but I used to go by doctor 35 years and he just retired. So આપણા ઘણા ડોક્ટર છે. No, but I live in New Jersey, so I have to find another one now. Okay, you can find it or let us know. We will find for you in New Jersey. Don't worry. Oh, thank you very much, both the doctors and everybody. Thank you. Yeah, we have throughout the US. Don't worry. And Dr. Wasil, I think since the Gujaratis and usually the vegetarians, they will always come out low in B12. So my recommendation is not only go by what the normal lab values are, but try to maintain it higher. So on a monthly basis, they can take the intravenously. I mean the injection, sorry, not intravenous. The 1000 milligram of B12. 1000 microgram. लेकिन microgram. Surprising thing is कि मेरे पास काफी गुजराती पेशेंट्स हैं तो उनके B12 लेवल्स हमेशा 1000 के करीब रहते हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं. तो हम लोग जो लेवल्स हैं 200 से 1100 तक होते हैं, हम 400 से ज्यादा रखते हैं मोस्टली. तो थोड़ा सा ना लेवल ऊपर ही रखना चाहिए. And I agree कि intramuscular injections are better than pills. Would you recommend them or for the doctor's purpose to do the methyl malonic acid, which is the true indication of the B12? And when they go for the test, not stop taking the supplements 2 days before, because those levels are showing up in the labs. Yeah, mostly जो borderline होते हैं उनमें methyl malonic acid और homocysteine दोनों करवा सकते हैं अगर kidney function normal है तो. Okay, thank you, Rita Ben, for your information. Welcome. Now Mithal Ben, one of our health committee member. Mithal Ben, welcome, and go ahead with your question. Thank you so much. Great presentation from Dr. Rawal and Dr. Wasil. I just had one question. How do we deal with the stigma in our Indian community of depression? Because a lot of people don't admit that they have depression. So how do we get over that, basically? Either one can answer or both can answer. જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ રીતનું કે જે વેલનેસ ફોર એવરીવન, રાઈટ? એટલે જે આપણે બધા ડિસ્કસ કર્યું કે સપોર્ટ સિસ્ટમ કે બધું, એટલે ઇટ્સ ઓલ ટુગેધર કે ફ્રેન્ડ છે કે ફેમિલી છે કે તમે એ રીતનું બી છે, રાઈટ? અને બીજું જે અવેરનેસ, લાઈક હાઉ વી ક્રિએટ ઇટ, દેટ્સ વોટ આપણે જે લાઈક યુ આર ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ અવર ગુજરાતી સમાજ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ, રાઈટ? અને દેટ્સ વોટ આપણે સુનિલભાઈને વાત કરીએ છીએ કે ડોક્ટર વાસિલને કે વી વોન્ટ ટુ ફોકસ મોર ઓન આપણે આવા ટોપિક કે હવે એજ્યુકેશન કે અવેરનેસ કે જે બી આપણે નાનો કે મોટો જે બી ડિફરન્સ કરી શકીએ, રાઈટ? અને અવેરનેસ યંગસ્ટર્સમાં, ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં, એઝ વેલ એઝ જે આપણે કહ્યું કે ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં, રાઈટ? કે ભાઈ નોટ ઓનલી એઝ અ પેશન્ટ પણ ઓલ્સો યુ કેન તમે લુક કરો કે ભાઈ કોઈ તમારા ફ્રેન્ડ છે કે ફેમિલી છે કે કોઈને બી હોય, રાઈટ? વી કેન એજ્યુકેટ,
we can watch out for them. So that's the way we can make a difference. And that's why we should focus આપણે more એની ઉપર કે not just the simple આપણે regular blood pressure, diabetes that we always discuss, but we also આપણે જે depression છે કે એની ઉપર we have to આપણે focus and talk, and that way we can make a difference. मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा थोड़ा सा, तो आई थिंक जो भी डिप्रेस्ड पर्सन है उसकी फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग होने चाहिए जो उस आदमी का सोचें और उस पर्सन का सोचें, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई डिप्रेस है तो हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कोई आप सोशल सर्कल में किसी पार्टी में जाओ तो लोग किसी के एक बंदे के हिसाब से नहीं सोचते, वो दे जस्ट वांट टू हैव फन। लेकिन अगर कोई फैमिली में कोई डिप्रेस्ड आदमी है तो सारी फैमिली को कोशिश करनी चाहिए कि उस बंदे पे फोकस करो और ask him repeatedly कि उसको क्या अच्छा लगता है, so that all the activities can be sort of arranged around or focused around that person. Only then that person will feel important. नहीं तो और ज़्यादा depression हो जाती है मेरे हिसाब से। I have felt that way. अगर कोई और सुनील भाई या किसी और को कोई experience हो तो बताएं कि it's a very touchy and a very difficult issue. लेकिन मेरे हिसाब से तो उस समय फिर अगर कोई भी ऐसा डिप्रेस आदमी है who can sort of harm himself or herself, we must focus on that person almost every minute for several months at a time. Only then that person can get out of that depression. तो मैं बताना चाहूँगा तरुण जी कि मित्तल ने जो सवाल पूछा है वो बहुत बढ़िया है और हम डेडिकेट करेंगे। दूसरा जब भी मौका मिले तभी फ्यूचर में we will do dedicated seminar on this topic, because I really want to have dialogue and bring out what Mittal just brought out, that right now we want to focus on the person who is going through the problem rather than what we all know what to do. Okay, so Mittal, can we reserve, in the interest of time, this great question? We want to dedicate some more time towards that rather than just in short try to. In fact, we are inspired by your question. We are all tired. Believe me, I had a busy day today. Jagat wasn't sitting around, and Dr. Wasil certainly came out of a couple of meetings, and that's why he was a little bit on the time. But we want to really bring out this better ways. So that's why I want to, in interest of time, we want to dedicate next time. Okay, no problem. It's a great question, Mittal. Thank you. Rita, when you raise the hand. Yes, just a quick one in reference to Mittal's question on the depression. My high recommendations for Jagat Bhai and Dr. Wasil and all the doctor is that there are 4,000 studies done on vitamin D. So you check on the vitamin D levels, and that definitely impacts on the depression first, which is not underutilized actually, and try to keep the vitamin D levels to the optimal levels, not what the labs is saying. And optimal levels means try to bring it up to 70 and 75. So I'm sure that you work with the doctors and remind them, and there will be a lot of changes. I don't know how Jagat Bhai and Dr. Wasil feels about it. I have a little bit different view because vitamin D पे बहुत सारी studies हुई हैं और mostly negative. तो अगर आप अच्छी sunlight में रहते हो, depression कम होता है. तो sunlight से vitamin D भी मिलता है. So that could be one correlation there. Sunlight जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. जो लोग नॉर्दर्न कनाडा में रहते हैं, जहाँ बहुत ही ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट कम होती है, वहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. There is a term called seasonal affective disorder.
उसमें भी डिप्रेशन विंटर मंथ्स में बहुत ज्यादा होती है, समर मंथ में सेम पर्सन फील्स बेटर. So sunlight is probably the more of a connection than vitamin D in my view. और मेरे हिसाब મારા હિસાબે વિટામિન ડી જેટલા બધાનું ચેક કરો, હું જેટલા પેશન્ટોને આજકાલ પ્રોબ્લી લાસ્ટ 5-10 યર્સથી ચેક કરતા આવીશું, I would say across the board બધાનું વિટામિન ડી ઓછું જ આવતું હોય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ બધાનું 25-30 ની વચ્ચે મિનિમમ 33 to 100 is normal. અને બધાનું લગભગ ઘણા લોકોનું 10 કે નીચે બી that's a severe vitamin D deficiency. પણ 25-30 તો બધાનું થોડું આવતું હોય છે. So again, I agree જે સુનિલભાઈએ કહ્યું કે તરુણભાઈએ કહ્યું that sunlight is more important કે natural કે તમે તમારું milk છે, milk products અને sunlight, that's the most important. हमारे कैंसर वर्ल्ड में vitamin D we replace in every breast cancer patient, colon cancer patient, or many other cancers. Vitamin D is of utmost importance. Frail elderly females with osteopenia बहुत ज़्यादा important है. So just to echo everything that you guys are talking about, we created 3 topics for the future seminar, and I want to tell you, Ritaben, we will give proper attention to this also, dedicated. What is supplement, why supplement, right or wrong, and what context supplements can be taken. In fact, I'm a very much into supplement, and we can dedicate supplement, diet, nutrition, and stress disorder and vaccination. I'll see so we have these topics coming up in future. Just stay tuned. I'll see if we can invite Urvisha from Memorial Sloan. That would be fantastic. Yeah, thank you all doctors, Mithil Ben, Rita Ben. So now let's move on. Rohit bhai, Hiren bhai, our executive committee member is here. Just one thing, it is about 9:49 or so. So in only the 2 time, we are officially concluding at least this webinar portion. So people who really have some time challenge or anything, why don't you just announce whatever you have to announce, and then they can decide to stay on or whatever they want to do, you know. I can give my phone number in if someone wants to ask me a question later on. That's only 2 person, I think, the Hiren bhai he's our executive committee members, and he has couple of I think ex-BB. Please unmute Hiren bhai. Go ahead, Hiren bhai. He's our executive. Thank you so much. I think it's one of the great presentation by both doctors and Sunil bhai and Rekha Ben. Also, you cover very good coverage. So I thank you so much on behalf of Gujarati Samaj of New York. But I think, like Dr. Patel just mentioned, that we have to have a seminar for this supplement. I think it's very important, but everybody tell you, go get this, and sometimes you take multivitamins one a day. Well, is that cover everything, or you still need another supplement on top of the one a day? So I think it's a lot of misunderstanding. I think we need to know more about it, because in our food as a vegetarian, we're not getting every vitamins, right? So there are always some deficiencies, and I think everybody prefer to have a multivitamin per day. One a day is preferable, but there are also other vitamins also people taking, and the supplement they are taking, like cinnamon, zinc. So I think we need to more information. So I think when you have another seminar, please cover that. I know it's very late right now, so we're not going to discuss too much, but thank you so much for your presentation, and I'm looking forward to read your book, Dr. Tarun Wasil. Look like a very interesting book. I'm going to order from Amazon. Thank you. And next seminar, I'll give you the. मैं अभी आपको बताना चाहता था कि मतलब मैं तो एजुकेट करता हूँ अपने पेशेंट्स को, जो हमारे तो कैंसर पेशेंट्स काफी डेस्परेट होते हैं और काफी चीजें लेते हैं. कोई भी चीज आपको मार्केट में अगर पाउडर वगैरह फॉर्म में मिलती है, इवन टर्मरिक पाउडर फॉर्म में अगर कैप्सूल में मिलती है, तो आई डोंट नो वेदर इट्स रियली टर्मरिक और नॉट. हमारे तो नेचुरल मिल जाती है, पटेल ब्रदर्स में जाओ सब कुछ मिल जाता है. तो सिनेमन भी लेना है तो वहां से लो. Why to use a tablet of cinnamon? Why to use a tablet of turmeric or capsule of turmeric?
So natural substances जो हैं, excess of everything is bad. But if you want to do one multivitamin in a day, that may be okay. Balanced diet. It should not be any harsh measure. कोई भी अगर बोलता है कि carbohydrates सारे बंद कर दो, you need carbohydrates. So you can't just stop them all of a sudden one day. So balanced diet and natural diet, and you'll be surprised, vegetarian diet is much better than meat diet. And there are no studies to show कि vegetarian plant-based diet, including all cereals, जैसे रीता बहन कह रही थी कि cereals वगैरह जो होते हैं हमारे, सारी चीजें जो हैं वो हमें काफी अच्छे minerals और vitamins देती हैं. Elephant is larger than lion. That is correct. Right. And, Dr. Patel, add one more topic also in a future seminar, that is on drugs and alcoholism. That's very important for every society nowadays, you know. I think even in our community, I think we need some kind of awareness on that project, that item. Very also. good. You guys are really pouring your thoughts, and we are so encouraged and uplifted and inspired. Let me be honest. Hirenbhai, this is the fourth topic. My mind is working already. So thank you. Thank you so much. And, and if everybody don't know, but my PCP is Dr. Patel for last 30 years. Right. Dr. Patel taught me. He was the attending when I started my internal medicine residency at Flushing Hospital. So thank you so much. I'm not taking too much of your time. Next time. So Thank एक you. बात और मैं बताना चाहता था, क्या था, forgot. चलो आप शुरू करो कुछ और. तरुण साहब, आपने ये सीक्रेट बता दिया सब लोगों को, अभी हमें तकलीफ होगी. नहीं, एक मैंने ना वो आर्टिकल लिखा था, अल्कोहल एंड कैंसर. इट वाज पब्लिश्ड इन न्यू वो नरगिस मेमोरियल फाउंडेशन का जो एनुअल जर्नल आता है ना, उसमें मैंने डाला था 10 साल पहले. तो आई विल डिग दैट आउट. उसमें काफी इंफॉर्मेशन थी कि अल्कोहल भी कैंसर काफी करता है. लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग इज द ओनली थिंग, लेकिन अल्कोहल आल्सो इज एसोसिएटेड विद मेनी कैंसर्स and many other bad things. But there are bigger misunderstanding about moderation. What is a moderation and what is a real alcoholism? Everybody's talking, it's a 2 glass, it's 3 glass, and then you know what, people drinking and they say, I'm in a moderation, but sometimes they are not. So those are the questions comes up. And I think even people in moderation, they also exposed to the same problems. That's what I know. I think Right. So that's been in detail, I think, in discussion. Yeah, in maybe next. Thank you so much, Hirenbhai, for bringing this. Now the last one is Rohit. We want to say something, and then we conclude our meeting. Rohit bhai, your video is off, but if you want to deliver some message or if you want to ask something, I understand you text me the video is not working. Go ahead. Can you unmute? Rohit bhai, please unmute. I send you the message to unmute. Oh yeah, can you hear me? Yes, Rohit bhai, go ahead. Yeah, we can see you, hear you. છેલ્લા ડોક્ટર સુનિલભાઈનો રિમાર્ક, દરેક જણની એન્ઝાયટી, આ બધું જોતા બિલકુલ બોલવાનો ટાઈમ નથી એ હું બહુ જ સરસ રીતે સમજી શકું છું. We have covered so many points, so many subjects, અને ગુરુવારની સાંજે ફેમિલીમાં સાથે બેસીને બહુ શાંતિથી વાત કરતા હોઈએ, એટલો બધો આનંદની અનુભૂતિ જો એક્સપ્રેસ કરવાનું ના મળે તો પણ there will be a kind of suffocation. That is why it is my request to give me few seconds and please listen to me. મારો આજનો ખાસ મુખ્ય કહેવાનો પર્પસ ડોક્ટર રાવલ અને ડોક્ટર એમનું નામ મને જલ્દી ડોક્ટર તરુણભાઈ માટે છે. અને તરુણભાઈ is more given to English. એટલે જો આપની પરમિશન હોય તો હું મારી થોડીક ફિલિંગ ઇંગ્લિશમાં એક્સપ્રેસ કરું. By your professional qualification and the way you have displayed yourself in various fields of life, in private and in public life, I must say doctors are
backbone of healthcare system. Your knowledge and expertise are invaluable. There was no need to discuss all these vitamins. If we can meet more frequently, possibly, we may not need vitamins. Your willingness to go above and beyond is truly inspiring. Holistic approach is addressed not only physical needs, but also emotional and mental well-being. Doctors' high moral standards and commitment to ethics make us trust and have faith. We are simply grateful to all doctors in general and to Dr. Rawal and Dr. Wasil in particular for that all you do and all the sacrifices you make to keep us healthy and strong. Thank you for being our healers, advocates, and friends. And by the way, I may mention that recently there was an adult meeting where Dr. Sunil Patel was there, and I was lucky to be present there. And the Gujarati Samaj, the way it has offered its platform, I am reminded of Dr. Radhakrishnan, where we talk about the position of the president. But Dr. Radhakrishnan was a person who decorated the position of president. So the doctors who are coming on the stage of Gujarati Samaj, they are decorating Gujarati Samaj and providing a wonderful knowledge to community and their betterment. I am definitely, believe me, that simply by your talk, you are generating such a vitalizing influence and changing life of number of people. And my request to Gujarati Samaj and program manager will be to give adequate publicity for these Hello Doctor seminars, so more people can definitely take advantage and the very purpose of doctor's lecture reach the community. Thank you so much. Good night. Appreciate your patient hearing. Thank you so much. Just an idea Thank came you. to my mind. तो आप लोग रिकॉर्ड तो करते हैं, YouTube में डालने का है कोई इरादा? Yes, yeah, we already added all our 8 seminar on the YouTube right now. I just said before, and Tarun bhai, ये भी अभी मैं upload कर दूंगा, you know, in few weeks or couple of weeks. It's going to be in YouTube. Thanks. And thanks a lot for everyone actually too. And by the way, I just want to announce also while Rohit Bhai is present, and he is a great friend of mine also. In last few years, I just want to be honestly telling the all audience that I'm going to make him our instrument. And I'm going to invite him to every presentation. By the way, I'm going to be doing a lot of presentation in community and otherwise. And I have asked Rohit Bhai's support of creating notes of various places to go to and spread the word and help us out to make it even better. So he's going to be just an honor. So, yeah, you are right, Sunil bhai. He's of course he is my family friend. He especially came just by one simple thing. I said I will be there at 10 o'clock, 10:30, and he showed up. So again, thank you, Rohit Bhai. But Dr. Wasil is like a pearl. We are going to put it on our necklace now, you know. Yeah, Rohit bhai is a great writer, speaker, and of course, as you say, Sunil bhai, you're right. So thank you so much, Rohit bhai, for the kind words. Now, before we move on, I think anybody has question. Otherwise, we are just concluding. But thank you so much, all the doctors, Jagat bhai, Tarun bhai, for the great presentation and બધાને જણાવવા બદલ सबको दिखाया कि you know like how wellness is in the center and circle all our day-to-day our elements, how all the elements of our day-to-day life together and make us well and wellness, you know, make us happy day-to-day. How very simple theory with very little things day-to-day our diet, as you explain everything, turmeric, these and ginger and those things, yoga, exercise. You don't need any special instrument for those kind of things.
but we still keep the healthy by mentally, emotionally, physically, and everything. So thank you so much, Dr. Jagat bhai, Wasil bhai, and always Sunil bhai, Rita ben, your guidance. Thank you so much. And all the participants here and always throughout the 2 years supporting us for this seminar. And that's why we continue this 9th seminar. So, and we continue, as Sunil bhai say, already he planned in his mind 3, 4 already the health seminar. So just wait and keep, like supporting for all the health seminars, spreading the word and get the, the guidance, as we going. And right now in this time, the Zoom is the best platform too, to get the knowledge by sitting in your sofa or maybe in the bed. So thank you so much, all participants, all the doctors, and all organization supporting us. Thank you so much. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Just before we going, anybody want to say something before we conclude? Thanks a million. Dhanyavad. Thanks a million. Thank you. Thank you so much, everyone. Good night. Jai Shri Krishna. See you in next seminar. Thank you. Thank you.